mbukaay tur day uyu borom jasna pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jasna your number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality jasna amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality jasna amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jasna ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi make-up artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay make-up product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jasna si 250 01 24 ak quality jasna taaral sa bopp taaral sa néeg waaye dëggal sa alaaji aas. Assalamu alaikum mbadi ngolingal kondo Gambian Talents TV to komi ngali nyamen don bi fana ferendi na Gambian Talents TV lom nalbe alon wala nalbe Gambia ko follow kan inteme wala politiko bi da kan nyamen malbalo nako me alon ko wala nomination di local government election wala be ke kan inteme wala nomination rara me alon ko commandinto wala 1 month koma mole me witness wala council di me alon ko wala carre fa oketa so bi fana me alon ko ay sila calendar men bondi wala nomination di me alon ko candidate me alon ko ila fapur ka chairman do wala mayoli Gambia banko kanjang wolle be fundi kam pour kadila nomination kayrol samba la dame alon ko wala ICT comme im fanal wala witness kanjang be dame to nyintem meno tem be Kuntaur saade ko no me alon ko be siararle nyaato ndinga drong be fundi la mbida dame to la dame alon ko ka fule janjambure candidate o me alon ko atlamu Alhagie Sillah atem modi me alon ko abe lo kan on United Democratic Party le me alon ko wala Kuntaur era council jandi so ndefengala drong be ma ko de ramado la fana nala nyokon don bar ko mala nyamen drom nomination o nyindala nyamen ka bo Kuntaur jam kada fa nyambure saado kono mbabe bon la le ngana dal ko mabila kan nyamen komi wolam drom komi nga fa nyamen drom be fulal IEC le afana mbira jaala nomination people sa ke tan naje ke di IEC la for approval because comme anal yala nyamen candidato candidate ni ngani fundindi pour ila faka ke position o nyi solo lade ikara IEC le yela fonkol submit je kaitol milalon ko wala requirement ol yes submit je from there ni na they approve then is take fendi milalon ko ista election wala so me wala witness kanjang ko ba je kanyame nale background jibale modol jelale anum fana noiso milalon ko wala bokang ila musical seroto wala fendi milalon ka be kanyam ko mi nga fala nyamen dum be Kuntaur sado kon jambande fengla dum be ma ko dile ramadula nala nyokon don janimbe bola jambita janyambure sado to baraka baake Lamin loolu am na solo mbokay ñu nuyuwaat leen bu baax rek ci Gambian Talents TV tey nag ñu ñëwaat leen fii ci Kuntaur ku ne xam ne nomination si ñu ngi go on ki nga xamante ne mooy Alhagie Sillah taxaw chairman taxaw si ticket UDP fii si Janjanbureh ñu ngi nii ci Kuntaur ñu ànd ak ñoom nag si nomination yi tey ku ne xam ne tey la 4 May mooy bés bi nga xam ne si leen jox ki nga xamante ne mooy UDP all over the nation pour ñu dem submit seen papers yi su ko defee IEC càmbar ko xoolaat ko bu baax a baax after ñu oo leen ndax dinañ leen nangulam déet waaye right now nii ñu ngi fii am ci Kuntaur gis ngeen ko Alhagie Sillah mu ngi noonu génn si na Lamin yaa jële dorong so Alhagie Sillah gis na ko mu ngi noonu génn si na këram gis nañ nit yi yaa ngi gis everywhere fii nii mu ngi first step right now ni gaa yaa ngi dem towards fi nga xamante ne mooy Janjanbureh fa la ñoo demee defi nomination si right now ñu ngi fii si Kuntaur comme ni ñu ko waxee rek Gambian Talents fu nekk la ñoo dem moo waral tey ñu ñëw fii am ci Kuntaur bunge candidate UDP bi pour mu dem nominate soo gisee display is going all over mbaali ngol de hani bi alkanata dula mbaali jang Kuntaur le ning Lamin labe jang anin jalika yalong Gambian Talents comme ka ke nyamen dorong mbedulal betole parce que bi ngole me festi banko be kata katon fokoyna UDP la candidate ol binale ibita nomination ala bi me festi wala diele andum
almol follow doron ko ku membe hapuri jang doron mba be fintindila nyaato demanding we will have some interviews ni mol mi yalon ko wala be nyimma fongola hani nyaato demanding fanan ning Alhagie Sillah mbe kacalele ngaji be ay muna soto pour jankole anu abe mun ceñis la naate nae ñing chairman sibo win almol follow Gambian talent tan santeng dorong ya jele family be picco takanne mol be finti kanne ako muta ko dol fanam be mol batu kan dula doto the other side yalong hiyambe balo cross la so dol be mol batu la je isaje ibe ye ñing dandang pare wol ñi ñaatale everywhere is yellow today all over the nation parce que comme alia long nyameng dorong be on the first May yo wala di UDP la today is workers day anyway mbe ñu opportunity tala dorong mbe wis la mo be wis la happy workers day wole mu Alhagie Silati afanam be fintikang anala muso anala dimma wolle be lorinteng towards the nomination dula hani bi dorong albe Gambian Talents TV follow kanne dorong mbe dandan kanne dorong pour yeta nomination ile kaytol submit jana janjambure ko membe kala jan dorong mbe a fintindila ya jele pare wol be ñi ñaari ne abala barke bak bi molbe jang Kuntaur towards janjambure for the nomination ole albe yalon ko bile me festi wala lungo me yalon ko ya di UDP la all across the nation jamma fa nga chairman wala ka loje bi nak be Alhagie Sillah le dandan kan jandorong makati pour ayta ala nomination ole anin crowd jama bina kan silodo ko muto ko mo jama finti tale pour ka dandang dorong sainteng mulkata janale makati pour kala kaytol submit dorong pour nominational dorong ye crowd to jele mutol be ko malo dol fanang be jana ma fongala fanang pour ka mol batu ibe eta nyola ibe ya dandang ayala kaytol submit Alhagie Sillah nak atene ne lota dung député yala aya win 20 kabra wata fanang he went for chairman election of fanang this local government election tamen alafta context la pour ay Kuntaur la area kan wala tena bi atabita nomination le under the ticket of UDP wolle ba sambakang abita kom ngaje nyamen dorong we are going towards Makati today is May 1st wala UDP la nomination across the country KMC beta ke kanne bir kama beta ke kanne jang side fanang iba ke kanne wala tina ye jale mo jama jale escoto be Alhagie Sillah dandang kang Makati puraita nomination ola mba diaspora kol be konton UDP member diaspora be konton nale bayri bi nata jang UDP to yala Gambian Talent kom ka fo nyamen dorong mbe banko be ne mantara mo kilinda maya bari bi jak mol nata UDP to yala pour ke dandang yeta ila nomination ole ye ya jale everybody barka bake ning lamin ning jalika lebe silo kantorong pour kata Alhagie da bu ñant no ning ning alfal be kacalele ning Alhagie Sillah fanang be kacalele comme dal taka ke nyameng fengo feng dorong membe kereng jang makat inshallah mba itandale
pegu mbadingulu mbalbe kontona mbafla assalamu alaikum. Okay, Honorable Alhagie Sillah, Alhagie SB Sillah. Okay, bilomu ala nomination odi. Yeah, eko bilomu ala nomination odi. So mbole silo kan ten kata makati. Le makati silo kan kata IEC nyintembona sai mbafla le albe bunya bije. Yes. Okay, nga fil nyamen komboyo is going nice. Nga komboyo fille abe buriga nyamen abe buriga wole nyama modol be ran sharing ibe bulari nyono silo be kambe nyari. So kafo fanang I'm very proud for that. Kafo fana be sharing. Yes, nga bendu ne nyanda ka bendu nyamen bi da dandang kam fanang nyanda ka dandang nyamen. Sandem be makadi balale walinkang. Janjambure. Jigina ko alla candidate oni election na winner wala. Muge moy Ibe jigina ko alla candidate oni election na winner wala. Yeah 100% jigida wala because jigila te tanyeje because call we nyame santending ndol bebe jigiri ne ko me wuliga munno ma inshallah mba sotolale na boda ala wala ganteng ngale ajele mbida kan ne no man futa fulo be magadi sila baka awoto janjambure mol hani bi dorang fele jang lamin koto mol be nying dandang kang Alhagie SB Sillah akata nomination dula dorang mol ba dandang kang Alhagie lamin koto jang nga mo jamane tara jang mo be bita nomination dula nga pa bi ring fanando tara pa bi kon nteto mo bakar le den konto mo kandelti bi mre be keri bi mu lunati lum yalon ka be buñare mbake bi mu UDP la lunati bi tenen lulo mo UDP la chairmano e bitala pour que la nomination o ke makati inshallah. All right, chairmano min kata Alhagie SB Sillah ha ñin ak lota nung MP la follow 2018 atata second round na fanan ay man na salat anata lo kansulo yasik muna sam okay coming a lota 2021 a gagneta 2018 niaja man gagné ku dole keta je bara manke ñindi coming Alhagie makata 2021 a gagneta naramru second a boyta dello men ka manka Alhagie la katabaliyadi Alhagie banku sate tansay sate woro wala bala regional kan ala constituency bar ñin sate tansay sate woro sate kilinti Alhagie mamuna fa duni damen ha so ala bo dal ngamuta ala la kitiola ma bara manka ala katabaliyadi so Alhagie fenne ke ala constituency kan sate tansay sate woro sate o sate nialo Alhagie la nafa dun daje oto ngalon ko niaja bo da second round ngaje ko kudo la kedawto hana manjare wos chairmanship ya ñin watin kono be akata salum ne mulata na ñin ak ñanin kol wili da pour ko be chairmanship ya ngaje ñama wala ñin ko men be dendala le ndelle be den council ñinna oto nin doli ata nsa bula dol fana le ata nga do ko le jube nge balance so nimmin na do ko mol ñabo nsa lon ko mbata mar la ñadile wala nan disia mol bela frim pray nanan ka sabati ñane consume communal be lori nun same naka salum fo wol mam fenke ñani ban fo ñani gol me fay no min lota Seku Jawara Seku man fenke no banko ñin gambi ko Sefu banku lulle be den kansul ñinna o kansul ñin Seku bira do ko bira celek fo ko para lota jidi sila ticket la a gagneta anara bojata ta NPP bira ta NPP Seku man na fenke no banko kan ala ñin sanjilulo ko na man do kuke mi yakina na jarera pour ka murundi place o ñindo hani ka futa molma mile carte faye ke ni mbara Seku ma keno banko ñin kam motije ni atar molbe sibla kemele alon ko mo tan konon toni sewo do malon jumala mo Sekuti so to manjere pour ay tambi mol ñado kam mol na fulo mara bi nga jele ko jidi si mol e kafutal mala wo fanan yaaje ñaadi jidi sila kafu UDP ma pour ka chairmanship pour ka sembo warandi ntellam bakilinti ndenta balale mandem fala because mbemu oppositional de bare mbela ngani menti fana wala nyindi nyim banko be alhaalo min to pour ka bondo alhaalo nyin kono banko bi ta kanya men na continue da katata be kala banko dine masi bolete wala nan GDC mal londro ke mola jang chairman ina da ka kafu UDP ma ka je ko pour que la candidate nyin ka fasa win ngina kala dalilot amira ko Alhagie SB Sillah babi inshallah Alhagie be win lal na bota alabala Alhagie be gagné la inshallah mina selo lum fananka barka natoma
Kabake ya moyle ay min fo adorong sainteng mbita mol mbita kandra all right Lamin hani bi dorong mol bale jang Lamin koto mbita Alhagie SB Dabo Alhagie SB Sillah kata wala dandang nomination ola jamol be nyani gol be janne Lamin koto gol be janne Kuntaur gol be janne wasun gol be janne Kuntaur gol be janne fabi Ani mara ito di mo nde Ibrahima Jawne Kuntaur tuba kuta okay bi nata jumala dandang nata ala Sillah dandan jang Alhagie la do ko ja nyamen fasi ngala do ko ja beteta adu ngakan le fanang ay mol kan nyame ngakan wol nyaal fanang ay banko nafa saba ayake sinadum fanal ba fe bi mba fe sini all right mbadi ngol hani bi dorong ko nga faale nyamen dorong be jang Lamin koto dorong pour cross puta makati dorong membe keri jang Alhagie SB Sillah hello uncle okay hello assalamu alaikum nyaadi to di man enteto bunja danjo nyando bo campagne marina bari wod embe diabra mbela hiro la banko molla be Allah taala sonda inshallah suma inshallah ala Sillah be kan kiamanoti bani same banko kan ala Sillah be kiamanoti mo kare sika sodoto albesi dankini awola wala be kala fanan nadina nyinang nyanin kol ko ita bala la salu hani salu wo kan tabla mo bulu inshallah ndem na banko dala mbakela yidin tala mun na bankoti mbakela fanan kabage to ndeton dinneli ken kumandi bonjorios kumandi bojis barin nte kafondele wo keba plela nanke pleke fonko kono ni useni ya kele nga boy fatu ta dato nakarole kata bodbe yalon ko ntelle gagneta but tubabol government na something for something want for something if you want something you gonna do something we do that something fire on the mountain run boys run when the fire was in the top of the mountain when the boys are not running fire gonna kill them isn't it what nko alimbe nga muta drone yalo membe kering membe man sadi bon dampankoto abe funtila afuntita le wallahi nkalta nyina nyona karole be kering Gambia kono bari mbenga nyilon ko majority carry for the vote woto ni kumembe wonyama ni nata tapale ya grupo mo le munyenti nde siala ten bara be mo sahari ni nganyina tola nkafu ne ko wounded lion yale minat na nga tola wounded lion la ninyimbe nyoka is more than 10 to 15 years abe Kuntaur area council aman tapale ya long aman fokol long telenin tonya adu nyimola grupo mol bu momenti ilafta menna idamali united ya tapale yake wote terminal sign to the stage moment to sign TikTok is a fair game but mbe kano kele to mbe nyimela ko kano baraka bake hello assalamu alaikum itodi ntelam Ibrahima no Jane Janjambura ward councilor and second vice chairman Sarar South councilor min tambe tay dele wini no NPP le win through corruption even non contest la contest and I know I have won, but due to certain circumstances, this is why we things in the wrong manner. Well, member of the Jamla Pojan Sana Tonya Sanjita and Bedo Era Council. And in Panku, only KMC, BCC Mandoko Kidaming. Mora camera to doubt I 100% dependent on Ibrahim no Perijanity. And I may follow Mutonati. Does he may follow Camianole? Alinga incumbent member Nunde Jawara. Exactly. Aledoko Namandoko, Ninja Ramandoko, then more by Aning. One ten will do. Ya wala doko janyadi. Well, Alhamdulillah, what you are all be APR Silenu. But in Melora Alhagie Sillah SB Sillah, now ever since Mole Maru Katala, Wale Mari, Akadogo, and Alafal Banco, Iruala, and Banco Dul, me along on the UDP called Melo Noma. So on that la famille for la Banco Mole,
bini ko na fo katon parce que mas fo lamin ko ro bara ba ko fulobe aliake kila alinga kado fay UDP ko le yenna candidate rol mel londi especially KMC BCC West Coast alinga tawsir bake alinga je ko nyewi ni ala de marodo so me ala danila ala mansola hajarola ayna candidate rol bewin ala barga ndelo Ibrahima no Perjan ala barka absolutely mari ngol hani bi doro nga ferio kana kostale right now mol kata janale janjambure kata nomination yemol jele doro molbe siari janyamen nyani be jang kawur be jang wasu be jang Kuntaur fol fanan be janne lamin koto mol fanan fidditale ibebe tabiro ke kanne ambiance be kering pour kata ila candidate sol nominate même Alhagie SB daboleti mbokk yi ñu amaat mbégte ak kontante rek nga ñëwaat leen fii ok si Kuntaur mbokk yi ñu gërëmaat leen rek di leen sant rek ok bu baax nimma buruka atabetela alinga kala gambian kolu assalamu alaikum nyani yonan kolu pa senna dindimma bi albe mun la jang bi nata nomination on la silla duwa jabi nata silla leta ketane nominate silla kilendele ngal silla leta anin kaba kundan ko ni jabi kundan ko anin jeyta kundan ko nata wolleta kate nominate nata silla le nominate le ma amanke mo kilendile silla kundan ko nata wolle nominate foni sillal yeyda bondi jele bar altala fan altala bi kerkere hadi sillal altala fan le bi kerkere hadi sillal kaje ko sillale tambe nyimban ko mara sillale tambe nyani mara ye sana mara waranton ko gambia be tembo men to be sangarlim bi baki gambia be sangarlim bi bakele ndele fulolu surwali mannin kolu nga beke bakilin fakilindi bi kole anan be kere suta du benglo ama mo karle iba fula bitiki be min tole abe kera bitiki kilinga to mbe kera mani kilinga san kera suru kilinga san wara fulon ni man ni kon ni suruwali ali nga kata bang nga te kilindi nga na banko diandi sa dawra la jawar la wato ali nga banko murunda nyama bang ali nga banko murunda nyama bang mansa kutun kando be men kula nga buruka nga bonni kunna ma mbade ngal konto mbali tentula mbali jeyla barka bake bita makakile bi mbadu ngol ngal be konto dorong bakay ñu nuyu war leen bu baaba ñu ngi fi am ci Kuntaur ñu ci Lamine Koto ñu ngi gunge Alhagie SB Dabo Alhagie SB Sillah mom la ñoo gunge pour mu dem nomination la fo lañ nekk ni rek right now ni ñu ngi ni am di duga ci féeri bi pour dem fi nga xamantene moy So, can you try to interview me again? Okay. It's the Jack and Jill went up the hill and a patch of pillow after Jack fell down and broke his thumb and Dick and tumbling after. Eh, me kumo men folali. Momo ne nyin dendi koje momo le je fang ya lon kal bebe ngani yakilini. Fonte ngani yakilimba. Mbe tembo men to saying. Ali ngadeta nyola. Ngake kumburu nyatoti. Nga bundiroke adu ngalon ko be bundirokane sayembe tembo men to yalon baroka funyadi akava fa nyindi be UDP baro bota UDP baro UDP jamfa wallahi wala tunani ntel ngalon ko carte soxigla wallahi carte we fay ay fay be ya jenyola Gambia be ya jenyola ko carte o faytal carte we fay ni ya mbebe diamu la janga kenyine kama kukome ndingu la future pour in case tomorrow so ni kumembe onya ni society be nyotolale nkafo dolie wounded lion nkafo dolie dragon nkafo dolie hippopotamus niamo dead lion wo mujata baramari ngule adu niamo fanan dragon wo mu fennete me yalonko ay melu mba soto jang mbali bular jang folo bari laftale ngaje from here to Balangar nganyim butong lo ngalo ban fon kanalo na leo barka bake mbadi mo hani bidoro ko mi nga faale nyami one minute. Hello mona dumbu serere wo mona wandi de be dumbo kono le dumbu serere
dumbu serere jumale fanwe Gambia bondi jumale fanwe Gambia bondi Usaini fanwe Gambia bondi dumbu serere wo dumbu jumale fanwe Gambia mansoti ba Usaini fanwe mu mansoti dumbu serere jumale fange Gambia tora munabaro fange Gambia tora alkana saye banto janyala munabaro fange Gambia tora dumbu serere mari ngol hani bi dorong sancang dorong ferio be patkan kata makati modbe bokan lamin koto enne pour kata makati mo be man kunno bari ay deng feri abitala ayna kotenke ayna dol kama komi nga fale nyamin dorong be jang lamin koto kata makati alaji SBC la nomination ole be keri bi UDP la nomination ole be keri all across the country ala program ole be keri adul lafta kala nyaden one in town why go man ni golle ko ma fama moy ba woto yitole be lori je ko man ka to nyata ba jutelang libe kanyanta warola de barne doja warta do yitole be lori je why ko tubabol suluwo ngale suluwo lode yalo suluwo ke hadumel yenin si turalondi iko suluwo e ko ni me tubabu kanfo ya mandinka kanfo ya fula kanfo abe tembe itele tamu ni soti suluwo na tafata yemu nefo ako hotombida wow yes ko roketa data fonola suluwo taketa ni soti bari ni so adomobe ko la suluwo bulu abanta wala nako ibe bolole Mosafa banko dingte banko marla ibe bolole Mosafa motiate banko marla Mosafa karanate banko marla ibe bolole Usani na boy be bolole Mosafa banku dingte banku marla be bolole Mosafa motiate banko marla Mosafa karanate banko marla be bolole yal nimbara wanyin demande fay nyin dulabe mod sabal kontonna nyin duma dulabe burama diba kontonna nyin biri ko mod sabali ko bele benta afanya mod sabal keta nyadi mod sabali afanya keta nyadi aketa nyadi yalo ni ko tubabu karang ha mod sabal yono ha ni na tata tubabu karang le tate ko be fallaila ake alqur'ano le sabana naye busa wo ke kafiro kunte imaja ala jojo kai ko aya sabaya nata la jojo kai te karanta min tole akaye sabari ta karanta min tole ngala koye kunsi sabali mansa sabali wotu mai dum dajole sabali jata ko we sabali mutanga sabali jumala koye sabali ha jumala koye sabali bula itelle ya long membe kusi wole be kas me ya nyopoti wole ya king abanta wallahi abarka wallahi de ninko mbatellema feri ko don gol mbatellema albe albula wulindi ten albe albula wulindi acha hop abanta nko balangar ke bob kabirim balangar foke naki
same kulin jaro to nko pour aller ñoo dam pangolon ne e kala tusi dan ku fuku ko la fente bulo bari mbe mon dila ko komen kucha na bula woto la barka yo manum Yes, sir. You take a long look at that. Take it easy. Yeah. Ala be nyin kela maso be nyin kela Usan bada nyani dewo gamia ka ese baraka bake mbadi ngol han bi dorog be jang jana Sainteng Ferio Costet Makati. We are going towards nomination to la IEC coming Gayol Kake Nyameng Dorong. Bilem me on the first day all over the country. UDP nomination or Kata KMC, Kata BCC, Kata Birkame Area Council. Nying fanang mol nata jang dorong purketa be Alhagie SB dabole Alhagie SB Sillah sorry Alhagie SB Sillah be wala dandangkang pour ayta nomination wala ala kay toldi ya jele mol be siari nyameng dol be lamin kotole amre ferio be murira kotanke pour ay dolta parce que mo be man nano kilinke because mol le siata dorong pour ka nga dol fanang tarajang pour ka wol fanang bendu pour que ibe ya kafu ñoma ye Alhagie SB Sillah ya dandang dorong pour fanang yata nomination dula commune Gayol Kake Nyameng jalika biye janje nyaadi binte janje nyaamen ten molbe siari jambakele andi be celebration o ke ka nyamale mo jamale be complain ke ba fakan Alhagie Sillah fase win saying alinga ta nyaato nga programme mo jibe abita ka nyaame barka ba ya fa Nyameng doro SB Sillah wala bita nomination ola right now mol felenting Makati mbotala min koto prostale Alright, madam la barka ba gan kabitro ko albaje ka Nyameng ko min afala Nyameng ron an kabi Alhagie SB Sillah la nomination holbe kering ko albaje ka Nyameng sa entem felenting prostale be janjambure sa do ko sa entem andum min temmola ko albaje ka Nyameng ron molbita kan damen to wala IEC ko mi yafa Nyameng wala tamo men diala wala mo wanti katabula tula so intermel ron ko albaje ka Nyameng nyoy be hawjindrola wala mata famu felenting ñino Alhagie SB Sillah ti matle modi me alan ko abe chairman ya ñinen kan Same district me alan ko wala bu Kuntaur area council ti ko mal bola je kan ten drum atala mo ñindi atala mo Alhagie SB Sillah ti ñinte ko mal bola je kan ten drum fundi kan ne mbita kan damen to ko mi ngafala Nyameng ko mon wala IEC Independent Electoral Commission ko albaje ka Nyameng ala ka fo mol fundi nanane kada ala nam sono tenda wala credentials kate tenda de IEC ñinte me on albola witness content ron government TV la bala jang ko mi ngafa Nyameng ron be live update on atlalele mi ala ko be ke kanjang ko mi nga start Kuntaur le ba wata fam modi mi ala ko be sabatrin Kuntaur le Kuntaur sada lo kono wala mu sababodi pour nana jambi pour ka jibe ko bida ka Nyameng ñinte me on atemela ron be fura IEC dame yalon ko abe ala kaydol summit la wala credentials ada IEC pour ka ko nda ke scrutinize comme ala Nyameng process oni IEC be scrutiny kelale ay kaydol mi yalon ka wala tenda be kaydol ni dalal yejibe andum fanan comme ka ke Nyameng drum ay ba kumanda ni atari there are any problems me anko wala sura ala nomination people nyindo comme wala be keri nyandrom bani ngal baje ka Nyameng han kabidrom bala wala to
Idon ko mi nga fa nyame ñin tam melon frende mfurat AIC ko mal waje ka nyame pala mirtilol wala molde melan ko security le muy beloringe bawo ko mal waje ka nyame je barket le pour ñin kamala momen nangamo futala nanje isa minimize no nyame bawo fenno mi alan ko mi bugala ko overcrowd ko mal bole je kan ten do ñin tan nola ko mi nga fa nyame do nda fenkal don ko mal waje ka nyame model friend from the other end mi alan ko wol fana nata na ngamira mi fana na the same ko la mi alan ko to support the candidate ko mal bole je kan ten do friend frada ay si la ñin tan nola assalamu alaikum alright baraka bake man kabidor mal bole je kan tal bole witness kan ñin tan mala mol fudara nan mi alan ko wala ay sidi ko mal bole je kan ten don ko mi nga fa nyame Alhagie SB Sillah another pour kanala nomination paper tender ada IC komal bol je kan don few meters away from alright IC be wala to komal bol je kan tan nyinte mola atemela dum ko mi nga fala nyama security li barkero lale wala mu pour ka motala momen nanga mo yalan ko wala duna kono so ko mi won negotiation wala be kan tan nyinte mola bara atemela dum ko mi mol me lalan ko wala nyanda kadum they will allow them to go in pour asala kaydol dunno na IC nyame albo processor witness kan tan nyinte mola ko mi nga fala nyama security wala PIU and others melalan ko wolle be lorin jani temela be ko ta kan kene ko set ka kacha pour nyin kamala do momen nangam odunna because albiya la nyame ni mo siada je procession ni sa jeopardize nole so kamala security la taro jang makuma atale yeah jërëjëf Lamin ñu ngi fii ni am ci Janjanbureh Makati right now ni ñu ngi ci IEC bi ñu ngi fekk security bi mu ngi def barrières bi comme niñ ko dee defee all over the country parce que it's very important su ko defee ñu xam nit yi nga xamante ne ñooy duga suñ bàyyee nit yu bari duga rek mun na moo indi problème moo tax comme niñ ko dee waxee saa su ne security is not our enemy right now ni gars yi ñu ngi nekk di negotiate pour ñoom ñi nga xamante ne ñoo war a duga si biir ànd ak seen candidate bi muy Alhagie SB Sillah pour ñu nominate ko muy indi paper sami am si IEC Lamin ako muto ko side floor be molbe ti wol mota baka molkate le saje ni sakata no je doro nga jeje mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek am na solo lool ñu ngi fii am si Makati gunge ki nga xamante ne mooy Alhagie SB Sillah moom mi nga xamante ne mu ngi taxaw si ticket yi UDP tey nag comme niñ leen ko waxee UDP moo nekk di nominate all over the country UDP ñoo fi nekk ñu nag ñu ànd ak suñ team bi comme niñ ko dee defee saa su ne Gambian Talents TV always ñu ngi si biir ñu ngi ànd bu baax a baax suñ collègue la su ko defee rek comme niñ leen ko waxee ñi waa Makati lañ ñoom tam ñu ngi si beneen side bi ñi nga xamante ne ñooy waa Lamin Koto yi ak waa Ñaan yi ak waa Kuntaur yi ak yeneen area yi wasu ñoom ñëpp ñu ngi si beneen side bi di xaar seen candidate bi comme fii nu fi dee demee rek dafa am rules and regulation parce que ñëpp mënuñoo dugal si biir mooy waral sécurité bi dañoo indi seen barrière su ko defee ñoom tamit ñu waxtaan ak gaay waaye dinañ jël few nit si crowd bi rek ñoom dinañ waxtaan ak ñoom comme nuñ ko dee defee saa su ne rek ok Lamin nga ñim pa bi taaduro na sakacha assalamu alaikum abi abe nya ara dron to di ma ndatolo mawdu nyang solo lo man ni ka kunda al tol bota minto ndel bota solo lo abi al nata jumala danda nada malkile danda na kans na chamano nada wala danda nada wala nominate inshallah ni nga nominate foka pade ni amoy dana view Malik Allah chairman o ketanu MPT 2018 alota nu MP la 2018 I win in ke 2021 fanang ay election wali pour ka ke MPT bari ala man na ama win ñinang fanang nga jele ko chairman ya fanang alafta lola wala iko ñanin gol dal ko chairman ya san ñan defta bondila salum ya nati jang walam toñati ko nu falin famna ni ya kara jamni sibi sini ay ta kara koten
anyanta wonya Yamira nying Alhagie bisila nata be do ko ken abe do ko kila la fande ha ninga sira on diala sira kan abe do ko kila nyanta kila nyame ha bake Nde Ibrahima Bifai from CRR South. bi Allah ta Allah candidate Nata na candidate danda menketa Malik Sodi pour kan represent Janjambure area council. So nata wala danda andu nyaje mulata no manang. Ngaje ko nyum fonnin cewo dinde wala mu ay hamo soto banko e ay ngane soto banko e andu a londo soto as banko tamani no nyame. So wala nan tul be bambuda ko man ding alfal me be yali wala be bambum da ko ma kana no ba pour ka den na ngaje ko ay banko soto. Ha Maaleykum salam. Itodi Ndeto Sanjang Dabo. Bota Bansang. Nata ila candidate le. Nata na candidate nata jay ka fome Malik So, UDP candidate pour kana nominate ole entel Sijang. Dalilo me yake UDP be lori simfulola banko ka handsign pour banko mol salon ko banko mol itele tamila bankoti aru itamila fengo mendi ni atuje imatu moyeje yatu ifangale membe kolearim banko kambi mol ngalone membe sonarim banko kambi mo ngalone banko la ta nyambe nyamim bi ama momo kumba ondo mobe sinyi lonko momo ta bonnole fankam foy fang ondo sajibe nga candidate nga karto fay wolye nga adama barola masakunda burka mesike gambia e kayra ha wala mun ko mot Assalamu alaikum. Itodi madu. Amadou Manelam. Nata jumala dar. Nata Maliki Sole dandang nyamina Bishar Bagara boda wala to. Fonden kew mu ngani soto banko e ay londo soto ay hammo soto purabe molla palaso taman la nyaade pour jinna nyanto soto no. Ñine ngala first time tabe contest. Ñine mala first time dan ne député yakele no NRP. Bare ñun pour area kanjul ñine mala first jang pour UDP a tombo. Nga tombo jiko la kan anel la no kan. Yamira ko nanata abe doku kelela kabiring alma tombo folo abe mun doku community development o femme yalo ko abe lu njele ba fale amira ko nale alo ndabe doku kela ha nya jiko so dato bake kadu senela diwna mu ay senela la ko le alone ade fon wulude sandole ay sandon ko la ko le alone njikita ko ay min kala agenda de tumado ni nya tambindi abe CRR sawda be nya fidalal adum be kumbo kanne nak bari na ko le siada na da ha kode na sula ko min fodala wala siada nga min soto barate wasita minna wala ma wuluta janne ay karaw min kala fa janne yiri wandila ko ton ci tara koma pour njibe jangir wanna nola nyaadi adam mammallo de mo nanne loda bari mo etel be kumata nyamin soda de la kodo wala adna nyaata taminde pour kabula no pour jangir wanno ka don del nanyin tundo akata ko mala anytime adun chan la nyaado talela nyaawo suuda tele bala wala nambata kan abarka bake mani mamadi mani chakuna nara malki le danda banku dinkendo membo malki ngalo ne panang ala dalilo mu mendi nga jikuko nga dema na ganyeta ado banko abe doko kel kata banko gambia banko kan wala kendi mo nan ya nyini abe mu UDP bari nga jube nga tele tombo njiko pa tele do no ni nga dema tumado abe jiko timande Natomu Abdoulaye Mane. Nata Jumale. Bansan Youth Assistant. Upper Fladu Youth Assistant. So, but in after the Amula Flag Count. You can speak. Yes. And after Farah Hal the Sengo Andranta, not important because of on what in UDP ko party setback. UDP in Farah Hal the and UDP on party setback. UDP ko party fop jol fo jola cetdo pullo fo hawdi party on anani ko be ndako UDP ko party sebbe ko majjingol himbe ben rek majjingol be anda ben o Malik So o mo darna do o ko pullo Malik So ko pullo mo andi tampere CRR South ko dum wadi hamen tammi me yawtinimo kulle yo gollam men o fitana men gondi o fitana mawbe men gondi men sukabe men jodi golle ala golle ko beta ko ta hay lewru ma ya ta hay todu saku mara anani thank you sister
so much. Lamin, papers have just been taken by the IC returning officer here in Janjambre. First, tell us, what's your mood after tendering these documents? Yeah, the mood is positive. Thank you so much for the questions, first of all. I have to thank you people, the media. I have to thank everybody who is with me or who is around me, my people first. Of course, you can see the atmosphere, and the mood cannot be any other than being positive and being energized and being ready to go and make this deal done, inshallah. Where does the inspiration come from, Malik wanting to contest for chairmanship? Yeah, the inspiration is drive deeply through my motivations and my good intentions toward national development. Having seen that I'm a youth and I've got what it takes to, represent my people, I just saw it that I must not sit back to be a spectator to watch national development carried out by especially people who have already been in politics or who are the old age. Because I decided that, and I believe that, it is my fervent belief that we the youth cannot just sit down and be blaming our elderly brother. But for me, the elderly have done their part. So it is left to us to go our part. So the motivations were, so deeply driven from being a youth and wanting to see this country change for the positive, being the voice of the voiceless, educate people, enlighten them about what national development is, about what being disciplined, or about what being going forward as a country is, and togetherness and unity. So those are all motivations. But of course, my entourage you can see behind, these are all people who really I spoke to, and they gave me the correct, come on, Malik, you can go and get it done. We will support you. And do you think you can get it done come on the 20th? Absolutely, on the 20th of May this month. You all are invited in Sare Bakri, Nyamina West, for the celebrations. what motivates you to join the UDP? Because you were in NRP. Yeah, that's a good question. What motivated me to join the UDP, because I was in NRP, it happens that, it is a constitutional right under Section 26 for every individual or Gambian to a political association, affiliation, and assembly. So I driven it from there first to join the United Democratic Party. But first, before I decide that on constitutional matters, it have to be on my own conscience and convictions. And I have been in NRP, yes, and I didn't regret it because it's where I'm born in politics. So that is the reality and the thought. So, but going up to the level of being a national executive member and have represented the party in top, echelons or how to call it, experts, workshops and other stuff. So it comes to my mind that there is a need for me to go and further my educations or, to upgrade myself in educational wise. So I had to venture into educations again and upgrade myself. Then after, finishing my courses that I was doing, then there it comes to me that I need to go back to the political fray to effect another change. But before doing that, I have to really examine and do a research about the party that I want to join, to be honest. Malik, you made mention of come 20th, you will emerge winner. Yeah. Not everybody is been mesmerized or is been surprised about what happened really and how can the tide be turned. But I'm not surprised because I know the underlying causes of all those things. There are a lot of factors that were responsible of those results or NPP winning the whole seats. And I cannot name them here. If I want to try to name them all, we'll spend the whole day here and I can see you all sweating. And, to be honest, there are underlying factors that causes it. But what I can tell you is this is a different ball game. It's different elections. It's different representations. So there's different level and size. So if you know what I mean. So the tide is going to be turned, I believe. I will turn the tide, inshallah. Sure. Because I can tell you this, GDC won landslide in 2018. So they won almost 7 or 8 seats. But however, the UDP came and turned the tide. So the same replica is going to happen. I'm promising you that. Malik is not, I'm not frightened. I am not scared. I am not moved by that. I have my big guns behind me or around me, and I am going to definitely turn the tide on. What message do you have for your electorate? Malik, yesterday, yes, Mr. Sawane, you came here under the NPP ticket. Yes. He advised his supporters that you have a jovial relationship between you and him. Yes. And advising his supporters to avoid clashes. So what do you have for your supporters? Yeah, my supporters definitely, we in the UDP, what we are always been advised by our party leader and leadership is that to be disciplined and be mature
and be measured in our languages. Yes, what Mr. Sane said is definitely true. The sourness and the sauce, we have a joking relationship. That is natural and is traditional or is a culture. No one can remove it. And honestly, I will also speak to my people to perform their election politics with decorum, with policy base, program base, and formula base, and development base and agenda base, but we will not enter into any fight or derogatory languages or insults or assault or personal vendetta or character assassination politics. No, we will not involve into that. We will definitely go in our decency as UDP used to do it. We're going to talk to the people, convince them with our policies, programs, and agendas that yes, if you give us this vote, we are going to do this and this and this for you. So definitely, Thank you very much, Mr. you're welcome. For living, please. UDP have been there for the past years, and people have seen a lot of talks that have to do with the council. So what makes you believe that you'll be a different candidate with that of the previous UDP candidate? Yeah, there's a vast difference. Thank you for the question. The difference is, unfortunately for Mr. Sane, he just started walking. I'm on the made to understand, and he got sick. And that, being sick or being ill is nature. So it is not caused by a person, but it's by the Almighty God. And we definitely regret that, and we wish him well. But yeah, definitely that is it. But for me, I'm different with like Malik So and Janko Sane, though we share the same party, but definitely we are different in individuals. And I hope and pray that God did not make me sick as he is, honestly. And I pray for everybody to be wealthy and strong. You will see the developmental, agendas and the formulas that we have for the people of CRR in a short term, not even a medium or long term. Thank you. I promise. Thank you. Thank you so much. Okay, good afternoon and welcome to IEC Regional Office, Janjam Training and Public Affairs Election House. And he double here as the returning officer for CRR. On my far left is Mustafa Sedi, the Assistant Regional Electoral Officer CRR, and my humble self, Lamin Traore, the Regional Electoral Officer CRR. We want to use this one. I think this one is more. Just let him change the E tone. This one is more. You understand? You can use this for your campaign trail. This is more colorful. Mustafa, assign Lamin. Come on, confirm this. What you've got this from? You just cry. You put one line there. Draw a line and just put the word. Okay. Let's scratch this one. All right. Thank you. Okay. Some papers in line with law. All the required, requirement you have submitted them. But we will also display your papers here because every registered voter has the right to come and scrutinize your papers. If they have cause to object to of nomination, they can do that in writing, address to the returning officer, and I will notify you immediately. We will also verify the support, just the nominees that you've provided, because by law you should provide us 150 from your local government area. We have a verification team. They will do that immediately. So by 4 o'clock, if nobody objects to your nomination and you meet the threshold, we will invite you to come and collect the acceptance of your nomination. Meanwhile, we will just issue you with the receipt of your nomination and the checklist of the items that you've presented to us. We don't need to remind you much, but since you are into the political arena, I will just draw your attention to the Code on Election Campaign Ethics that we have signed, which is binding on you and binding on all your supporters. So please go and read it thoroughly, advise yourself, you apply it to the letter. Paragraph 2 states that political parties, their candidates or any independent candidate, agents, workers or supporters of political parties or any independent candidate shall
which makes it mandatory, carry out their campaign in keeping with high ethical and moral standards and respect due to other political parties and candidates, the voters, and the generality of the Gambian people, and shall also conduct their campaign in a manner and spirit that will promote a congenial and peaceful atmosphere throughout the electoral process. You have a responsibility to maintain the peace and order of this country. So advise yourself, advise your supporters. You apply the provisions, as per the court, so that we will not go into unnecessary squabble here and there. Yeah. So on that note, congratulations. You also have the opportunity to talk to the media, Gambian people, and promote your manifesto. We will also require you to come in person or send a representative on Thursday for the reconciliation of the campaign itinerary. If you cannot come, send somebody who can take decision on your behalf, because it's a give and take situation where there are classes. The other aspect is we will also want a contact person. Sometimes in network, we don't have you, we can always, deliver that message. So congratulations. Here is the receipt of your nomination. The receipt of your nomination, huh? All right. Okay, Honorable. These are the number of police stations in the north. Yes, all the works. From Nyani constituency, but from Sierra North region, and live in Kuntaur. But presently the whole of Sierra North. I'm from Sierra North. Okay, it's your first time? To be a chairman, this is my first time to stood for chairmanship for other country, Kuntaur other country. I can say, Alhamdulillah, the reason why I came to contest, to stand as a chairman, is because I just want to bring development to the doorstep of my communities, and to see that there is transparency, accountability at the chambers, and to have a open door to everybody whoever comes to the council. And also, I want to see that development is in Sierra North. And I want to make contacts to my people for us to have sponsorship from both outside and inside the country, so that I can have a partnership with them to bring development in my region. I believe you were once a parliament member of Nyani district. Yeah. Very well. And, due to some certain reasons, you are no more in the parliament. So still you come in again in the political arena to find the seat of the chair. Do you still believe that people will have that confidence in you to elect you to represent them? Very well. I should thank you for that comment. I can say man proposed, God decide. I can see that I have come to find a seat for National Assembly. I didn't get it. I didn't blame anybody, but I think God decided that I should end my term for that 5 years. I think the reason I am coming back as a chairmanship, I think that's what God have decided me. This is why I didn't come back to the National Assembly. Okay, taking a good look at Sierra North, everybody knows it's one of the driest regions in this country, and there are lot of things that need to be done at the Sierra North, especially the region the district you come in from, which is the Nyani district. If you take a good look, there are a lot of things that need to be rectified there. So do you believe that the council is not doing the right work? That's why you come in to contest for the position of a chairman? I think the council, I can say maybe the leaders who are there, they are not really committed, and they are not interested in the council, if I can judge them. Because the little resources you may have, if you utilize it very well, I think it can serve the purpose. So, but I know if I am in, because by my past tracks as an extension worker, working with civil servant, and even at the National Assembly, at least I have done a lot for them when I was there. I was able to provide water. I have able to make access my community as far as Nyani is concerned, access to health, access to market, access to water. The little resources I have, that I have done it there, and I think this why the community of this whole Sierra North decided to choose me to come back so that I can continue that same track. I understand Sierra North, if I'm right, they have 10 wards. The incumbent made mention that 7 wards is clearly under him.
What are your chances? What is going on at UDP level that you think will secure you from win this seat? Yes. No, due to my statistic, he may be mistaken because by popular vote, as far as I've also made my statistic, the UDP and the GDC, with the margin of NRP and NPP, they just voted. They just have only 400. We have only 465 difference. But by popular vote, the independents and the other parties also have 1,900. By calculating those figures, has also doubled the NRP and the NPP. So I think in no way, and in fact, what he's saying is not 7, because at the end of the day, independent is not part of him. The UDP is not part of him, and we have 2 UDP, 1 independent, and others are not even part of him. They might not even join him if at all, if things goes well. They are all NRP. It's only NPP. As far as he's talking about the party, it's only 1 NPP candidate who is in CRR now. Okay, now, as you are saying your statistics, basically he has 7 seats. The incumbent have 7 seats. He didn't have 7 Yes, seats. and we are seeing most of the independent candidates are joining them. So this is why, how do you see your winning? Oh, no way. It's not, GDC councillor is here with me. I have 2 councillors. That's how. 3. The independent is here. So if he's saying independent is part of him, I say no to that. And I know the NRP members, the council, in fact, the whole councillors, as far as I am concerned, the Kuntaur ward is UDP very well. But he cannot judge me and Sheku to be the same line with him. Last question from me, Mr. Sillah. I want to know your relationship with the current administration at the Kuntaur Area Council. Most of these chairmen sometimes will not side with CEOs. We've seen in Central River region, it has been happening. CEOs and the chairmen will not have good relationships. And if you win, will there be something like of such? No, I don't think that would happen, because I have been in Kuntaur. As far as this council is concerned, is based in Kuntaur. I know the relationship I have with those people. I wouldn't say more about what is between me and them and the staffs, but whatever cordial relation is happening, because anything that is happening, the council, I will always be there. It was my party, it's only my party who was even sponsoring the area council. Mr. Sillah, My party leader has brought a lot at the council, but he didn't see anything but the region. Because whatever he is bringing, he can say, let me send it to the chairman of UDP, let me send it to the MP of UDP, but no. Before the chairman left for GDC, he was with GDC, and all the things we normally bring for donation, as far as our party leader is concerned, we always bring it at the council. We are saying the auditor's report is coming out saying a lot of corruption in the country. Very well. How prepared are you to combat that corruption? And basically, we are seeing that corruption is being frauded. All over here, you are is a person in the country now. How prepared are you? I think this is a learning lesson to everybody. Yes. Already we have been hearing that. So that have been already teach us. If God has already put me in, I'll always make sure that there will be no corruption, because I don't want to put my footstep on what has been happening. And that is in fact my reason I am there. I can say, follow my tracks, my tenure of civil service. I'm always at a good track. So based on that, I know that if I am there, in fact, I will say no to corruption, and I know I can address it because I'm experienced. I've been working with the system for more than 30 years. So I know what is going to be happening there. It will be a change of difference. Mr. Sillah, I can see the GDC councillor is far behind you. That's what I'm So doing. do you have any way Relationship. of like trying to join the GDC when it comes to Sierra North, especially in Kuntaur area? No, yes, more or less we can assume that it's a part of tactical alliance, because we know UDP and GDC have the same mission and they have the same idea. It's just a matter of the party and but we have the same idea of what we are expecting to put in the region. So basically, you can see there is no GDC candidate at CRR North. So that's a sample. And yes, and you can see in his word also there was no UDP candidate. So obviously we have done something for them by being aligned with them, we can say, because we want to see that the country move ahead.
Thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you very much. Mbadingol kom nga fale nyamen dorong felenting janjambure nato nomination la UDP la candidate min kata Alhagie SB Silati nga Amadou Sane Tarajang min nata UDP ala candidate dandang pour ay na nomination nge kon. Assalamualaikum kontanta mballa viewers be konton na alla management and staff na candidate floor be so far so good nomination acceptable so by 4 o'clock we'll confirm so mbe ala tentula wala mbe siara mol tentula now we move into the campaign stage. Ina ngajela ko jidi Sillah danjang yewo je nyaadi le falbe preparing pour ka alliance okay. It's tactical until fananga dula dol bulele like Jimara until la mol membije until lebe support kam so la nye candidate ya fanya Alhagie Sillah ela candidate do bije finalement molonde o fe so politico be woleto ka kacha ka jube and be siloni ne ka banko mo banko lon the main objective so development atinano la nin cooperation manke fo nga nyo mbulo mutanga banko mo wolende agenda te so with 2021 nga jele ko Alhagie SB Sillah alotale pour kata second term pour MP yala nyani jang bari ala nata ama win nyina nga jele fanan anata chairmanship do you think that aba win nale win nole potential bije ngamera mol banko mol silang nyanda nyayelale nyinde nero anen promise kensengal gambe nol nyanta tambila wala ne woten na banko betula ko male dorang so by now mol nyanta jella what is the real development agenda nga banko wulindi nga sama we fight the corruption itel kamembe fo ko membe council to UDP lotale ka wokan kele and ne ajube anyanta folo la dame decentralization nyimman sakunda mampare decentralization the area councils a manson na powers dilela a manson na resources dilela so challenges membe gamenol kunna siata so hopefully nyimu stability ning alayende ma UDP nyin councils better or decentralization program minaw agenda push lale and the central government to make sure decentralized communities nyoli la power soto yela resources soto kela dulal develop this the 15 April mim tambita teng electional tambitale yo council ya electional je nyaari le parce que diamo siatale iko kodol ditale iko corruption o ketale idol ko ala ma fo ngol fang comme bartest wot ya ja problème o wulita jele because nyinge tebeski sibiyet celebration ko atale winta anata iko amam win foko abita kiti dulale bang ye electional je nyaari overall ngamera dula dol bije especially in Tella Mafangjang because we have registered voters Jamale Soto Melbe Combo Jamamang Ntefe na view imang ere council election motaning kuku faida malo me alon ko nyanta lole ko ye presidential motano nyame or even parliamentary fang turnout local but you can see in election mentamit fan turnout local bakel lower than the parliamentary even so that is a disappointment so mbegambia nol be kumandela ye funti ye la right exercise because your main vote will liberate the future decide la in the next 4 or 5 years election ning neajube strategically combo and in KMC the powerhouse of Gambian politics well la population of theater you can compare UDP and the ruling party falbe KM ning BCC ning Birkam area consultant sweep la to an extent ela deposit of mala la ba soto la but ya jele Banjul ali 7 sitol betata MPP le but falma je ba nga carte sanal mota fongi samba police
IEC, I spoke to IEC, the chairman of IEC, Alhagie Manjai. Ako evidential mantaraje. So wala. Ako evidential man. I wala for nga interview. Tata for police station auto. Police will instruct to return the cards. Imansona entala director. Ofang mo it's against the law. Nile electoral fraud leke, and that should have gone to the police as a fraud, as a crime. And Nabotaje IEC Fana should take it up as an electoral fraud. Ni if they are going to be fair referees, inyanta nyuko take up that. But you know, so Labanta insists the police for nata murundika enter la director and yenyi mano kumandi. The last time balo na ko mano fang a yellow stella a manson imagine no imamutanova. So you know, one crime letter against the population to buy votes from little kids. But we have the masses. What message do you have for the IEC? Because a lot of people are saying that IEC is not independent, their bias and their work is not going well as people expected. The message means soto. Nibe kela referee. Don't take sides. Don't be seen as also taking sides. Ilamanya conduct abenyanta kela transparently, whether it's in line or in favor of the ruling party or not in favor. Itel nyanta nala yake. Bartes word near documentation jube. Ela supervisor members, I formal members sign. One of them became UDP in NPP 48 lebije. But at another men submit. I scratch layer 084. How is that possible? Documents BJ at whole man sign. All the agents man son now sign. Whole man sign. Ye mail sign. Wo BJ all the agents went with that. So nin tilling BJ. I see parita tilling. They should come out the original documents. Ya fenke barika for UDP ha alta court. Is that reasonable? It a lem George. So ni mistake Bela Carola. They should rectify it and not push people to court. You know, that's delaying tactic and never fenkela. So nyendo be celebrate. It nyantana le yela findings ke, and the worst when it comes to the worst, alenga votes count again, recount the votes. Oh, because all the ballot boxes are sealed, unless you are tamper. Or sealed ballot box in Yantam will be representatives be kumanla. Yeah, count and then everything will be clear. Decision everybody will respect it. But illa attitude, it's questionable, you know, because betama kanyam wolo na haji tije alta court. And if you are a referee, ku funtite ifanga mo baby chochol. Even Halifa Salanga read papers to them. It came out that there is a problem because it atala agent normal to try to retrieve the original slips. You know, Purisila or false slip authenticate. No, that is not fair. So they should be straight. Whether the decision favors anybody, it doesn't matter to them. Itel Nyanta Menkel, they are representing the Gambian people, the Gambian population. And Nyanta Woletala, a decision will make for the Gambian people. So Bartes, we are not happy. Banjul, we are not happy. They have not taken any firm stand. They are independent. Or areas we're not happy. Any message for the electorates? Electorates nyante nya Gambia mbekoma bakele. Corruption level, transparency international. Gambia be from Malon what level figure for 157 countries. Yes. Yeah. Dunia beha long hojang, it's a corrupt paradise. Corruption paradise lebijang. And we have not seen any material steps. Nying government be mentaka. So it's like it's free for all. Jumala be suffer the poor man and the moment be silokang, they wouldn't know what is happening. Nying kol be kekang, ela na fulo mobe dentamenna, ebe pisir pasarla dulalto. It's against the country. So waka banko jindile. Corruption destroys a country. Conflict jamabe nyun sabri jono ni ajube the background. Corruption like a spark, you know, because Molka Jeled, you are denying them their rightful benefits, their rightful resources. So
Ni mansa nyanta corruption o kellale. For everybody's benefit. But niye nya kasi corruption every time scandal be funded, every time scandal be to what level? Anti-corruption bill passed parliament, that's meaningless if you are not going to implement it. So for your implement, they need to take firm stand. So mega will advise le nyayele NBP la cham sotole to change this situation. Nyanta jala ko make, they are not willing. So ye Gambia nol nyanta chance yela ye na UDP fasa ya jubembe menkela. Inshallah, mobe be content will change the country. Thank you very much. Thank you. Caridol Kamfa. Kwanyana mukunda dabadima. Kwanyana bakari dabadima. Alachika. Kwanyana musa dabadima. Kwanya Alhagie Sillah Mela. Kwanya munaka famalu benta. Kwanya munawula ba samalu benta. Kwanya kansila mali mema. Kwanya munala milisi sambela. Kwanya sorida bombela. Masa. Madin kabidrum mbale janjam burele comme ala nyamen Alhagie SB Sillah la nomination o walbe kere jam yalon ko on the United Democratic Party mabe logam damen to gafole Kuntaur area council comme al bole je kanten do nyinte mola saenten cross tal already dam yalon ko be lamen ko do sadel kono heading to Kuntaur comme ala nyamen don ala nomination kaydo la submit la already credentials wolam kaydo timilalon ko e kawle submit at the independent electoral commission nyinte mola all submit la already comme al baje kanyamen don be woloto tan nyinte mola be fundi kanne kata Kuntaur sada kono dame yalon ko weltuma sabati lati comme al bole je kanten don comme nga fala nyamen don alia be ala janne andum kol dara nyana don ba fundi dalele me yalon ko wolle be sunding ala nomination wala me yalon ko wala submit at the independent electoral commission me yalon ko wala IEC comme al bole je kanten don nyinte mola if anything sign tan convo ni move lale
mi be muruka wala mi be murukan back to Kuntaur al bola je kanten dron comme alba mol je kam melaron ko wallon supportalti comme al bola je kanten do nyinte mela wolle mo do kono ten comme al bola je kanto ba be kan comme nga fanya men dran kabi dron woku clean non dron crowd nyimba company kan ne comme ka samba blado dami alanko wolto mu Kuntaur sado kono di nyinte mela al bola witness kanten dron government and TV la bala jang comme nga fanya men ko dara nya dron babe itan lalale as it unfolds so nyinte mela dron wolbe keri jang al nya men den wolum Alhagie SB Sillah atla modmi alan ko abe chairman ya nyini kan Kuntaur area council jang mal bola witness kan temela already ala credential will submit le at the independent electoral commission me alan ko wolum ICT at the regional headquarters me alan ko be jambure sado kono jang comme wolbe ke ren jing jandrom comme ala nyamen drom nomination election me alan ko bolen chairmanship election di next month wolum wala this month fambe dunka kono nanne way me alan ko wolum election me alan ko chairman wala mayor ila election me alan ko be wala bayndi kanten a fenno me alan ko kumara pour fel mele alan ko ila faka ke nyim positional marlati pour Israel credential ta ke submit at the IEC will do their vetting or scrutiny ka jiwe fo ka dol men submit are they all intact wala constitution ni wala loi men nyinin ka ni atari yol fulfill o kala fendi me alan ko then they will submit they will give them acceptance later comme wolbe keri jandron nim fana ko dol kacha je me alan ko abe wol kono ya itandi je ko dami alan ko bawo requirement o bi je me alan ko nyanda voters phone call submit me alan ko be wol jibela pour moy men nangam mo nyanda each candidate fenkela nominate la so e bol fana be jibela ya jibe foni atari wol be kala fendi me alan ko be sabatri ne wala fenno me alan ko ye nangam mo men di wala ya mo men nangam mo men nyande nominate la ni ataro wol sotole nim fana ibe kayto bala kayto nyindale ba display la jele pour banko mol sinana wala Kuntaur ela council mol sinana ya jibe pour nyin kamala ni atari fensoro me alon ko fenno me alon ko man la fala then isafo ICA but apart from that kuma albola je ganten drong wow wendan ko mi mba foga nyamen drom ay bala kaydol fundingal yalandi pour banko mol sinana melalon ko lon Kuntaurti sinana ya jibe pour nyin kamala ay kaydol men sobe ni atra dia all intact ni atra tele sodaro soroje deni iba isa fundindi then ay siba notify la ay tandala ko ko men soroje woto wolle be keri jandrom comme ala nyamen min temela do nga fa nyamen drom ala nomination credentials I submit le sa fende he is now departing from Janjambure at a ferry crossing point signed about all the time in temela signed he is heading to Kuntaur with his convoy albola je kan den do in temela comme nga fa nyamen earlier on so an kabi drum government TV la bala jang me kada ko kelale ko dara nyaaw drum ba fundindi la lele manat la lele comme abida ka nyame Alright, comme nga fa nyamen drum an kabi comme al baje ga nyamen convoy nyi bida kane nyi temela they are heading to Jarume Koto comme al bola je kan den drum me anko be Jarume Koto silo la kan nyi temela be dun kan Jarume Koto kono ten ngaji ko convoy be stop la je fanan tole bawo be they are all part of the same phone call area council al bola je kan den drum alright mari han kabi drum comme nga fa nyamen convoy felendi fudara Jarume Koto nyi temela ko al bola je kan den drum mol melan ko wolle be sirin lorin sila dalla wolle be nyo ba wef kan ten ko mal bola je kan den drum nyi temela be dun kan Jarume Koto saro kono dami alon ko comme nga fa la nyamen drum ala nomination people submit le IEC comme nyi temela don sa ngabe say kan ne back to Kuntaur kuma bola je kan den drum ani molle be nyo kon don na silo kan ten comme malala nyamen
barka ba ke mbare han kabidiram ko mi ngafa nyamen dron nyinte mola ko mal baje kan nyamen kon vo felandi say be dunkan wasu sato la kono ko mal yala nyamen drom ibda kan jela pour kata futa mol ma melalan ko wala electorates banko mol melalan ko wala bi jang afta ka wala ma nyinte mola ko mi ngafa la nyamen dron nying ko mandin don ka banan janjam burele dam yalan ko Alhagie SB Sillah ala nomination credential submit le at the Independent Electoral Commission ñin temela drom be bo kanna wolto ñin tembena kuma bole je kan ten dron mol felante milalan ko santen wollam convoti wala la sympathizers and supporters e bena kan ñin temela be dunkan drom be dunka wasado lo kono kuma bole je kan ten drom komi according to nga information men sore buli kata jele fana kata round na base sada content is nata kuntaur sato to kuma bole je kan den ñin temela government TV le bala jang be kata ko kala dron nim furata don na se individual wala mun na si nga kacha mate ko men soro electors melalan ko wolle be jang nyim banko kanjang nin ko melalan ko aje ko walla sabu to lafta pour kanyum position o nyinin nabe ko kacharal melalan ko ku kumal lam pour ke bondi banko mo la nyoto auto ta feng abe kala fendi melalan ka kumal ba kale ali mul folo pour nyin kamala se ko nyimbe bondale abra stata da men fa bandula comme nga fa nyame alia on kabanam janyam burele dami yalan ko ala nomination credentials ay submit le at the Independent Electoral Commission molam ICT headquarters mi yalan ko wolbe janyam bure jang janyam bure kumandam banko kanjang kabana wolto nyin temola ko mala alo nyame sainten dron ko mi nga fa nyame be dunkan wosu satelo kono anim fanan ko mi nga kibaro men sudo mol bulu dro wala mu abe dunan abda wasule pour kata yaay je wala murun la je dena snata la dami anon ko wala kuntaur tiba wala mala besti abra wala to tendrom par me kata ko kala dron da mata dia mo nyimbe kala me kata ko kala len ni modul fana kacasoro me alon ko wala electorate wala mo me alon ko wala bano mas di sympathizers makata la pour ni modul fana kacasoro kono ngaji be yamuna soto wi semen fono mo le me alon ko wala jibero la anim fana me alon ko wala jang carte file la me alon ko wala be nyin tundo kanjang wal ninga maintenance TV lam dram ko mi nga fa nyame be jibero kala pour ngaji fon se modul soro me alon ko ni be kacaso le se ko modu fo mole nyin temela ko me alon ko wala be ke kanjanto ten dram han kabe dram ko mi ngame faala dram felandim furata wasu sade ko na sainten be wasulata nyin temela ko mal bole je kan ten dram mol felandim da jibletin mele alon ko wala sympathizers wala supportal ko mal baje kan dram nyamen dram nyin temela be wasu sade ko no ten ko mal be nyim men je kan ten o molde mi alon ko sympathizer mu boy Be the wrong chairman of Minketa, the candidate of UDP, Alhagie SB Sillah, wale bota nomination or signteng abe dunkang wasulu moto abe wasu round kan ganna bita Kuntaur abota nang nyakati nomination ola comme IEC ya fo nyameng janim 4 o'clock ibe moylale pour ay tala acceptance letter kamanang kabra abota nomination ola je nomination o succeed tale abota je sainteng adunta jana wasu mbe lumoto kan abita round nale pour ka nala fansol ño kontong mbe wasule teng faka pare dorong ale ajele krauto min banoma comme nga fale ndam ñameng dorong kowrun kol natale janda fanak natale ñanin kol natale dobon kol natale wasun kol natale jamen kol natale samen kol natale makatin kol fanan finditale pour ka Alhagie Sillah dandang ayta nomination ola comme nga fale ñamen carte fayo be kele la mais on est 28 amba fola mol be la dorong
maire mol bele fintiyata carte fay parce que carte fayo kuma ya tabake foka pare carte fayo comme nga fo ñamen carte fay mu kume yalon ko moma ñanna sonna mol yela carte o fay wala ya sang momo ñanta decide la lay ba fay la damen wala kuma yata comme ka ke ñamen dorom momo ya decide parce que ila carte wala wo muy la ñantole ti wo muy la banku din kendole pour yeta carte o fay wo kuma yata bake saintenga comme nga fale ñamen dorong molbe wasu konole du mole be kering dulabe detering bari alaji CSB silako fasi dung wasu dorong anala fan sole ño kontong ani mole ño kontong tumala menna abota nomination dula ale display ñi jele ale ma ko ngojele ye ale mol jele everybody mobe be contanding mobe fintika manota pour kela kanu yo itandi alaji essilale comme gayol ka fa ñame mobe be sewori janne ko be ta ka nga ñama comme gayol laftala ñame mol finditale pour kela candidate o dandang ayta nomination ola wo kuma yate bake ko nga fale ñame be lumo to be wasu lumo no to tang kabiring alaji Sillah bota nomination dula makati alaji Sillah mu Kuntaur politi ko nga fale ñame dorom ate nane lotale MP yalale haba ñu ngi leena nuyo CRR North chairmanship bi nga xamantene ñu ngi ci waajal local government election ci nomination ci nak di commencé na depuis demba waaye nak tay on the 1st May ñi di UDP across the nation ñoom ñëpp seen chairman ak seen mayor yi ñoo dem nomination ki nga xamantene mooy Alhaji SB Sillah taxawal ñaamina ñoom nag moo ñu ànd ak mbooloo mu takk comme nuñ ko waxee parce que ñu ne always chairmanship bi Saalum la dee dem waaye this year bëgguñ mu des Saalum dañ bëgg mu ñëw ñaani Alhaji waaye yàlla dogal wiinut mu ñëw taxawaat li nga xamantene mooy chairmanship fii si Kuntaur moom nag waa Kuntaur la gis nañ tey daal mbooloo mu takku génn nañ gunge ko mu dem foofu ca Makati ki nga xamantene mooy Amadou Sané bu UDP bokk na si ñi nga xamantene ñoo ko gunge woon moo doon lu am solo gis nañ fa tamit ay kàngaami UDP yu bare bari ñu nga xamantene génn nañ ñëw support si ko si waa Makati yi foofu noonu waa Same yi waa Kawur waa Wasu waa Doobo ñëpp a ñëw génn si pour naka ànd ak ki nga xamantene mooy seen candidate bi taxaw si ticket UDP Alhaji SB Sillah moom mi nga xamantene dafa taxaw chairmanship mu nekk lu am solo right now nii ñu ngi wër biir jóge na fi nga xamantene mooy Makati nomination submit paper mi right now nii ñu ngi wër fi nga xamantene mooy biir Wasu foofu la nekk di wër pour nuyuwanteeg mbokk yi nuyuwanteeg askan gi tey nag fii mu ngi biisi parce que tey la luuma Wasu mu nekk lu am solo gis ngeen Alhaji Sillah mu ngi noonu si moto bi ànd ak ay jabaram ànd ak ay doomam di ekati loxo ay fansam di ekati loxo ay nitam mbooloo mu takku topp ko mu demoon nomination yi mu nekk lu am solo right now ni ñu ngi fii ci CRR North ñuy waajal local government election si comme ni ma leen ko waxee sa carte mooy sa carte mooy sa doole buñ nangu kenn jënd sa carte wala ku jënd sa carte mel ni jënd na sa baat wala jënd na sa kaddu yow buñ jëndee sa carte rek répété na si dara fi mu ne si réew mi kon loolu jar nañu bàyyi ko xel ba pare lu gën a am solo mooy bési sànni bi di 20th May nag nit yëpp génn ku nekk nga dem sànni ji carte loolu dina am lu am solo 20th May
baax na lool pour ñëpp génn ci ñu leen sànni mbaɗigol hani bi dorong ngal tentungal jeey dorong Gambian Talents TV comme ka dalta ka ke ñamen dorong katala dula belto kata bankola bantala belto katara dulal jamal to bi nak mol nata jang Kuntaur pour que Alhagie SB Sillah dandang nomination ola min yalon ko Allah be loring chairmanship la under the ticket of UDP ngaje mo jama bulata no ma pour ka dandang ay tala kay tol di IEC la which was success abota je be sey kanne a jartani wasula pour kana ana la fan sole ño kontong yeño buña ale mol jele Alhagie Sillah fangnara family be silo kan addingol be jele amusol be jele kabirin tata makati fananga Amadou Sane tara jele mende Alhagie Sillah dandang IEC je ay ala kaytol submit wala han kabitro mbade la ngambe wasade ko no komal baje ka nyamen comme ngafo nyamen ko mandi no dom Alhagie SB Sillah adalla nomination be kering wala sa nomination tamidale bawa IEC wato dialal me alon ko ay ba ko mandi dale pour ka tan dala ni atria accept wala fema accept fe bal nomination accept la frita accept la ko kala around 40 so in temel dom comme ngafa la nyamen dom be wasade ko no dam yalon ko abe murung la pour kada ala banko mol jibe me alon ko wala electricity me alon ko be ni tundo kanjam wolbe keri nyanyin tame wala ko mal baje kan nyaman drom the convoy is now headed for Kuntaur dam yalon ko wala mala home village ala base aba sabatri wala to wolum da dam yalon ko intame wala ben ataka wala tem ko mala ala nyaman drom nomination ko already wala ala nomination papers tendale at the Independent Electoral Commission IEC regional headquarters me alon ko abe jambure sade kono ko lalom convoy nyim boda nanje kasaynam dam yalon ko sa volunteer wasu sade kono jam ko me ngafa nyamen drom ibe tandiro ke kam molla mol me lalon ko wolam electorate si wasu jam ko mala bole je kan ten drom banyin dem la drom be muru kanne dam yalon ko wala Kuntaur sade kono dibida ka wala to ko me ngafa nyamen drom be karo ko kala pour ni modo le kacaso to bawambe sande be traffic kono abe kala kola adi baga pour ka ni mole kacaso to baninda la fam fra drom ba karo ko kala pour ni modo ndale diamu safu mole ko bida kan nyame wala tele ko le nyaadile nal badi mala lam nem cisse dalika dibasi aning ramatulay gay wala bala jang Gambian Talents TV comme nga fa nyamen drom be kara ko kala drom ko dara nyamen drom nga fundindale wa nyama
Ayajubako. Ntabe winda lekae. How you can it to be win this? Akonko. Nte kumubetata lekae kumubetata akonko betata lekae afo. Ako. Hotombida wow yes. Kabrako hotombida wow yes ko rocket data fono la ikae sulu hotel tamu tura nyinti. Baro tura fana nina ta misalo jube aketele ko kome baro. Baro e fenne ma me yalon ko ikafme na ngaba kudeo. Akoro tale ay kudeo ma sa kudeo do mo ketabul problem ot. Bar sa metembo mento baro fanga yalon ko tonya jam fama mbetea. So ndel men felentimbe moto kono jang. Munan nan doli non nyaa nyojele bang. Yo bar yalon ko krine be hadama yato. Disappointment aman betea. Disappointment betea de. Yo adin flanjang mben singlo la len sintani fulo. Inyabe na mokili na banko tinya. Hey, democracy is a democracy. Ndel fanga jubele sefo men ken na banko la jang. Up and down abeduna molika. Adi ko mokana politiko ke sef kana politiko. Why at bakela? Salinga strike nga kula nyin kuo kunatora. But inshallah God is the best. Thank you very much. Yeah. Something want for something. If you want something, you're gonna do something. Yeah. You know what we do? Jack and Jill went up the hill, and a pitcher fell after Jack fell down and broke his thumb, and Jill came tumbling after. Fire on the mountain, run, boys, run. When the fire was in the top of the mountain, if the boys are not running, fire gonna kill them. Who is a fire? Barrow is a fire. But we are going to shoot for Barrow. Thank you very much. That is the Japanese people say, arigato edaimasu, wakaru wakaronai. Thank you very much. Bye bye. Marilan kabi drum komi ngafala nyame besila ki nyina kan kabi nyinum ara paloti Kuntaur sade kono kamal baje ka nyame sanom Alhagie Sillah kadum Kuntaur sade kono nyinte mona dame anan ko kabanang janjambure IEC kabra nomination credentials ada de submit je al saitu nang walam saintenti abe fudakang Kuntaur fan sainteng. Sorry. Nga fanya mendrom ni mara ina mala ara valoti Kuntaur sado kono ko al bole je kan den do nyinte mewna mol na dalan ko nan tam pour ka bendu kanana ka bendu Kuntaur jang ko al bole witness kan den nyinte mewna ko al baje kan nyamendrom. Sorry, you may al cameraman se tomani, al cameraman se tomani. Ora han kabi drum barin al bola witness kante saya friending adun dala korla konole me alan ko wala Kuntaur sado kono jam ko al bola witness kante drong iba escort nan ka adun nan korda nyun kono nyaton dinke drum be kato ko kala le pour na fonna se ka chasro no nyame ase ko dol fono mo le me alan ko wala hapun kan janto janni wol drong be den na janna follow bar nyaton dinke drum be murul nan inshallah ala barka bak Sise Kuntaur. Alhagie Sillah friend adala nomination papers tender already ya feel nya dile
Be mo be kontonna be mo be numbara la. Ila bara beto kan kadu nyimungan yo dangalati. Mo le tilota e be alaji numa. Mo banko be ala ngani yo tan ni alaji la. Ndele fende ndele bulu bi foka duwa splie kamo numbara ani alaji la ke bara beto. Alaji mo molati abuka kufang. Ay mo be le kanyam. Ay mo be mun dele ka be nyamin. Ala dia mo mansia abuka kamfa. Nimin ka kamfa la ka fa nga sabari. Nimin kamfa la ka nga sabari. Nyine bani mo tema. Mbe banko mo tendula mbe jayla ila kata kuo kan. Ya katan ke mai birin kunun ko ibe lori singola ite suto sinala de tilo sinala fulaten amandin katen asuruwaten ajolaten siwo sinabe nyim banko kan jang abele be alaji noma wala mba bi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin na diamo de siala fonen lumi ko wi silla odo mo le mina diamu laliye nyanta min fula bar biyo amin be nyim banko kan be nyina fule do no nyin wuro manke fenti kabula na maka wuri wota fenti keso on telbe sura ni wolela ninga keso je yo imayla keso wafi obedi alanye da sama kono dala sikeme lulu o mo sama muneto yo dirani man boto kundalen tulu poti lulu yo dum sanji lulu dan ni bo kele la kata yakat la dami alan ka sima koy ila fenfeni na elo nyata yake mbe mo danele kanyala kata wafi mbe mo danla yela kata di alajila mbe mo danle ngani yo min so de bulata no man nyintilo koto hansa yo ngani yo so de la keso di alajila mbe tendula mbe jayla fonni kewli yakata ibe lori sun la bidi makati fajam itala ko alaji be winna la fata win inshallah ni ala sonta ala ni mbe wulu nya horomo kamala nyani banko nyamina banko horomo to alaji be wini lal ngoji ko sota ala ya tina yo fa ngamol mir janom na manke wuro damande fo la keso yo la jolan alaji abe wini lal biri jam fo nyani ja ngoji ko sota mbe be ko me fonni ngol mbe ko abaraka nto musali leti sali ngaji ko soto jele ko nke ma nyanta kawin Alhagie Sillah ko sibiti lo kandita nyawonya moli yela hajol tuje ani lumo le benta moli yela lumu total tuje bulatan ke manoma oto ngalo no wobe mu jikoni lanno leti ni mam mo kanu itela hajo bulala la hajola oto ngawo jikile ko imantara no maken 5 nin ala yake be la carte ke so di lalal itala ko alaji be winna la fata win ko latale ka nyanta ka win nati na yo fo miyati nanga wofo amolo mati Alhagie Sillah amam mobo moto amanga alon ko nyinon dindingo te nyinon kebati nyinon fuaro te nyinon fankamati Alhagie Sillah mawolo ye kayra soto Alhagie Sillah be noma ye tana soto Alhagie Sillah be noma anala baro an tolte jam fala la baro to dal minisa wo satano akake minniye abaraka ba tong bejang Kuntaur Alhagie SB Sillah la sokono tumala amin na mol bota nomination dula njarta jana wasu yayi yanke je idunta fula kunda fanan ini la fansol ni la mol ye ñoo kontong ning mobilize lebe lori jamba kontono da reyto aja binta jabi aja yenyen bi yenyen finto je nyaadi nyim finto alhamdulillah mbe ala tentu la subhanahu wa ta'ala ko moli yela ngani yo itandile findo nyin kontanita ma expect nyame akera wala nyama kadu ngale ne fonga ya jel yemi nge doro yo sede yale so moli ya itandile ko Alhagie SB Sillah wala jakta pour ka to mon ka Chairman de Kuntaur kere area council jele fanan jidi se yal joine wala mu la faale la fi ala nyinta findo GDC anyway GDC mu oppositional iko GDC mu oppositional iko UDP mu oppositional so GDC councilor soro bladol to jam UDP ye joine andi ganyetal so ning aketa wanyama nini mobe dendin kulaye ma sementu ya fana ba sementu adu ngaje ko yela ngani yo itandile katu inata join le man fenyinen ka ko min hani be minkela ibe fanson tisa ato le nata yedu imuta yela motol feli bulatan no ma yalo mo ngani yolet so mbe jikirin ko
ñin sira inshallah UDP sini UDP e bulo di ñol ani mo ko ten even NPP mo bi jele be carte o fayal Alhagie Sillah ha yamira ko Alhagie Sillah ba windale parce que nga jele ko ñing election tambila MP as a lotale pour ay second chance soto pour ka dum parliament ko munatina fama win where did he go wrong for among winning ke nga jele ko a lota ko chairman yala this is politics abebu kafo Alhagie Sillah keta nun député o tijan so ni ñin silo winta mistake dolle bije barsa nga be correct la ni ala sonta inshallah abe winda aketa député o nana manke député o si daw so bara aketa nun député o tijan adu ngay wino mi so manke ko majin do man dinne ma majin ba wala so do jang bira keta député so this time around ni nga keta ay lota ma win mistake golle keta gi anim fana molle be nun jang itamata man na pour kana karate o fay bar sa min yalon ko itamata man tara jang inshallah ibe minale be transport le min be carte o fayla andum be jikirin ko inshallah Alhagie Sillah be insiran winal sister fala electric so la mo message be mo ne dira mbe min fola doron min yalon ko be ta carte o fayla isi kulwani famma jio ta adum momo isalon ko carte fayo kanala kata campaigno kanala kata bari badi yani sinyo ya anin kafnyo yani tede onana man tukoma ini mimbe sirin binal ku yara politiko la samal te ñoo jube non adu nintol ite fata ini mimbe sirin wala bitela bade ni o fata wala bitela bade ni wo wuluda bita ku bari nal ku yara politiko la wo buka ku bennino bari mimmu carte fayola makati bayode finti ba be min support leta yela carte o diala memo be advice la wala UDP mu bunya patiol UDP mu kulu pati anduna pati nyaton ko yentul yamar wala hanni ayatara ini mo mantara pati kiran ay toñing ite ye nyalo sinku mbaka e campaigno ke la candidate o min satina succeed I win ikana mo jabi ko nendi ikana mo jabi nendire la ikana mo jabi kula ndeka nyinda male ngan fo adu wala fana be UDP kono ka moyle ko mol ka fale ko UDP mandin ka parture fo le be keri asi janga surwa je janga fu je janne e ka fa UDP mandin foy bu kam nka mele UDP mandi ka war wo politique ko moleti comme kan nondi bara ko ita molle bi ibe lorin jam fulol le be fe jam nyin kambano wonde lorin te nyine mun to la second vice kiamante in region o ka fulole mate Haruna Jalla bota nyani jalle nyule candidate o londi nyani ja Sidi Njaya ya withdraw yenga candidate o londi me candidate nominate kan IEC mi alon ko Mr. Tal aba nominate kan I call sodo I na nomination all stop atata la telephone receive bira pareta na ta na candidate reject abota ñu la sadu ni ataran tol man hop soto ko o candidate be win la wala tol man la ko candidate muna ne be reject la wala be na candidate withdraw bari si patinte UDP di Alhaji Ousainou num kunda da bu na nyaton ko sister ala musu fuloli be manke mandin koti ala musu fulolu biya senata mol mane manke mandin kod adu ala Ousainou diamu na diamuta asike na interview ni ma interview kala interview li na surwa kan fo camera wuluda surwa le kono na imani ka camera woto ni si pate mu mamira te damman wala be ko senendi lama bari biya ko senendi ma ye fuloli ye surwali ye mandin koli ye yolal ji jang andu wol hana manke politikoti ni na rajan dimas tenango amanke politikoti be jantar la farin fula surwa wala kana Alhagie Sillah la je ka konton je ka ko be ki jan tolima wolon yen non di ala bara ko itale ni ala sonta inshallah election o lunga yena nyin sa do da abaraka hani bi dorong be Alhagie Sillah la sokono ani mol be kacca kan nomination la kola ngekon naga wolof la ko may tuda Haruna Diallo wa fan nga ñani ja chairman ñani ja ñu gis la fi ni nga and ak Alhagie Sillah waaw war na ñëw ànd ak Alhagie Sillah parce que man maa nekk first vice for the region Sierra North so tey moo nekk candidate so nomination suma candidate bi so war na ñëw fekkee nomination bi nga gisee nomination bi alhamdulillah nomination bi kontaan naa trop parce que lu ma ko gis doy na ma te suma yaakaar yokku na si suma candidate fo nga ne kon moom dina gagné toogu bi ni loolu dellu naa yaakaar bi si yàlla waaye am naa yaakaar 99.9 so kii dina gagné toogu bi inshallah ndax soo gisee ma wax la loolu ñu ne politique dundu ceeb politique nit lay dundee te soo nekkee sa politique nga gis nit ñi ñu ngi gën a yóbbu rek ñu sa politique dangaa gën a am yaakaar so loolu moo tax ma am yaakaar ne Alhagie Sillah on the 20 of May dañ koy célébrer inshallah seen dëkk bu yàggu rek ñu gis ne problème amoon na fa candidate bi taxaw ba last minute mu withdraw loolu lan la def si yéen
alhamdulillah candidate boobu noonu pour mu withdraw loolu def nañ si ñun lu bari waaye ñu gis mujj gi tamit si moom la gën a def parce que ñun moom moo ñëw binda mu ne dafa bëgg a ñu taxawal ko si ticket UDP parce que moom balaa mu ñëw dañ amoon ñeneen ñoo xam ne ñoom dañ bindoon waaye ba mu ñëwee ñu gis ne kooku young man la te ñu gis ne politique bi dañ ko war a dugal xale yi youth man yi ñu select ko ñu dugal ko waaye bu ñu ko dugalee ñu dem ba 1 week before election léegi dañ gis ne incumbent bi si boppam gis na ne there's no way moom du gagné Siri Ndiaye moom waa Thiamène la waa Ñaani Dia la moom xam na ne dafa am lu mu promission NPP moom mu ne NPP moom seen dëkk moom seen région moom seen district te moom gis na ne fu mu dëkk foofu noonu suñ demee si polling station bi moom du fa am 2% bi sax so loolu moo tax moom léegi amul dara lu mun a def pour proof boppam ne lu dem mu dem si candidate bi mu try mu withdraw waaye man dama wax ne si di su fekkoon ne politicien boo xam ne moom gëm na politique am la te moom lu wax président Barrow loolu am la dafa war na bàyyi rek ñu dem élection suñ demee élection mu proof boppam ne mu gis mu gagné boo xam ne boobu Gambie yëpp dina xam ne yee Siri Ndiaye def na politique Ñaani Dia gagné na foofu noonu waaye deful loolu dafa ragal pour ñu dem si polling bi moom léegi mu ne léegi lu advantage am daal candidate bi na withdraw te moom bu mu demee si candidate bi pour mu withdraw def na fa lu nekk woon na ko dig na ko place dig ko xaalis dig ko lu nekk mujj gi sax dafa jooy def ko ne man sa on broda la man maa ngi amee place candidate bi keroog bu mu withdraw mu jógee Janjanbureh ñu dellusiwul Ñaani Dia sax depuis keroog mu ngi Serekunda ñun ba léegi mënuñ koo gis suñ ko koolee yenn saa yi def ñu wax ne maa ngi busy mais le ma time man sotli balaa 2 days before Korité laa ko mujj a kool ma ne ko dafa am lu ma bugg a wax ak yow mu ne ma mee ma tuuti dinaa ñëw suba wala gannaaw suba waaye ba tey gis ma mu ngi nugg kombo waaw jërëjëf ba léegi rek ñu ngi fii si Alhagie SB Sillah moom mi nga xamante ne moo nekk taxaw council chairman fii si Ñaamina su ko defee rek ñi nekk waa GDC ñu nga xamante ne ñoom ñoo ñëw rek join ki nga xamante ne mooy Alhagie SB Sillah tey fii si nomination am bi ñu nuyu ko naka nga maa ngi sant yàlla bu baax nga ñëw wax sa tur bi ak ban position nga am waaw mun naa ko wax man maay Seydou Ba regional chairman Charar North GDC tey ñu gis ne GDC génn nañ join UDP loolu naka la waaw loolu ñu ngi ko jëlee ci suñ kilifa gi muy honorable Kande moo ñu jox ndigal boobu konte boo gisee mu def ko xam na ne tey ki taxaw candidate nii si ondu UDP tey moo mun a yóbbu gox bi si kanam konte mu ne comme ñun taxawaluñ nañ dimbale kooku ndax ñu mun a loo liggéeyal suñu gox bi mu dem si kanam loolu moo tax taxaw ni moom nekk na ki nga xamante ne nekkoon na fi MP ndax fii gisoon ngeen liggéeyam time bu mu nekkee MP waaw su fekkee ñun gisuñ ko tamit nopp moom ak borom ne am nañ dég-dég boobu ne fi mu nekk mu ngi fay dimbale jaami yàlla yi fekk moom nekkut dara bu mu faloo waaye ki nga xam ne nag moo fi nekkoon ñun ñoo ko tànnoon def ko fi mu dem NPP man maa ko sélégoon ñanga bantang woot ñun 30 people ñoo fa nekkoon exécutif bi ñu guut ko 25 bi yëpp ñu saanil ko mu taaw candidate ñu campagnal ko saanil ko carte mu win moo nekkoon Cheikhou Jawara soo léegi moom moo fekkee woon NPP soo léegi bi mu ko fekkee nag ñun gis nañ ne moom jël na suñ tur bi yóbbu ko ci beneen parti te comme ñun taxawaluñ fii gis nañ koo xam ne moo ko mun si liggéey ñun ñu ñëw join ci kooku pour développer gox bi mu dem si kanam because loolu moo tax ñu dugg si politique. ngeen yaakaar ne kii dina incha allahu rabbi dina ko win bu soobee yàlla dina ko win because Cheikhou su xoolee lu mu wiine on fii bariwut te booba GDC kese la àndatoon tey GDC yëpp seen doole ñëw nañ boole ko ak doole UDP ñu def ko fi kon du ñu doy galax ndeko incha allahu rabbi. message nga wax waa GDC ak waa UDP. ok waa GDC yi tey soo xoolee Lower Salum lu ko dooree foofu ba ngay ñëw saame fii candidate yëpp ñëw nañ loolu doy na exemple te bu soobee yàlla ku nekk fu mu taxaw dina ko liggéey ba waa UDP suñ fa taxawee dinañ xam ne GDC ñoo nekk fii te foog naa loolu suñ ko defee waa UDP def seen wàlla noonu kon lii moom alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi dénk rek ñun ñi nga xam ne ñoo soobu si liggéey bi ñu demee ko jiital suñ xel yi ñu bañ a jiital xol yi ñu def ko ndànka-ndànka because lu ñu aussi nit yi la nekk kon ñu wan nit ñi li nga xam ne moo ñoo njëriñ ba tax mun ñu mën a ñëw join ci parti bi pour dimbale ñu mën a meeg toogu bi lii la am man ci li nga xam ne si li nga ma laajagum
am na ñi nga xamante ne tamit gis nañ ne comme su nomination jotee nit yi dañ dee génn si dem tàccu fecce lekk ak yooyu noonu waaye su sànni ñëwee ñu bari duñ dee génn gis nga kansulo yu passé nii sax turn out bi dafa po dëgg la si weeri koor lam tombé waaye loolu mënut a tere kenn du dem vote ji lan nga wax nit yi parce que sànni dafa am solo mooy wane sa doomi réew am na ñu nga xam ne tamit dañ dee jaay seen carte am na ñoo xam ne tamit dañoo xaar ba bisi sànni bi am ku ñëw jënd seen carte yooyu noonu ndax area yi yu mel noonu daf fi dee am. waaw loolu dafa dee am waaye man dëgg-dëgg rek laa ci dee am man suma carte kenn mënu koo jënd suma loxo man suma carte ak koo xam ne yaa ngi ma déggal suñ carte kenn du ko jënd damay wax nag ñu nga xam ne ñoo amee seen carte yi su time bi jotee wax bi lu moo bëri but bi rek moo am solo soo sànni jur carte amul njëriñ jëlal sa carte bi mooy sa fetal mooy sa jaasi mooy sa everything moo laa jox li nga bëgg si réew mi moo la koo xañ itam nag soo xoolee na nga jaay ko ci kaw $500 ñu jox la ko yow ñu daane réew mi si nga bokk man suma carte kenn mënu koo jënd te GDC kenn mënut a jënd seen carte soo xoolee ñu fi taxaw ñu toppa tey parti bi yëpp ku nekk isil nañ la lu ëpp 500 demuloo nga taxaw kon li la ñor mooy liggéey gox bi mooy li la ñor te loolu moo tax waa GDC yëpp gis na ñoom ànd nañoo ñoo xam ne taxaw nañ pour suqali gox bi kon ñu bokk ko ñu nekk benn pour gox bi dem si kanam ñi ma àndat bari nañ ay na duma mun a lim ñëpp kii moom mooy Mariama Jaite moom tam njiit la si wàllu jigéen ñi Nene Galle Diallo moom tam mu ngi nii moom tamit ba tey noonu la depuis GDC sosu kenn jitul ko mu dem des ginnaaw kii moo ñu taxawaloon kañ solo ñaa nga bantang woot Omar Mbaye kii tamit nekk suñu candidat militant boo xam ne man sax fu ma taxaw moo ma gën a dëgër am na ñeneen ñu nekk si gannaaw Fatoumata Ba mu ngi nale Women Wings moom moo nekk si gannaaw nale Modou Sarr moo toppa si kawam am na keneen ku nekk si gannaaw ñu koy wax Kori Diallo moom tam di semtin ñoom ñooñu yëpp ku nekk am na poche am na ñu ne si biti nag bari nañ waaye ñun ñi fi taxaw rek li ma mun a joxe mooy loolu Thiamane ñaa nga bantang woota mu fi kon lii laa am may ñaan yàlla suñ mag bii taxaw yàlla na ko yàlla jox ndam li su ko joxee ñu ne nag GDC dañ daanu moo tax ñu join loolu wax la rek GDC daanu wuñ suñ daanu woon luñ taxawal yu passé duñ ko def weddi gis bokkut si soo gisee taxawal fii amoon nañ candidat ba jox ko foom dem na ba yàgg xamuñ sax ndax dañ ko nax wala ay dono ba nomination baa ngee jot mu ne ma mun a tut gis nga waaye amoon na foom konte loolu luñ ko mun a jàngee ñun waxoon nañ ñu ne mais bi mun na am bokkut si ñun waaye ñun suñ sukkandiku woon mooy ñi nga xam ne ñooñu ko isee ñooñu lañ teewoon kon GDC daanu wut ku ne GDC dafa daanu yow yaa daanu waaye GDC fu mu nekkoon barki démb ak barkaati démb ba tey foofu la mu gën a taxaw waaye bokku doole moo yóbbu réew si kanam te doole bi tey fii nii suñ ko boolantee ñun ñaar incha allahu rabbi yàlla dinañu may ndam li incha allahu te loolu la ñoo ñaan Cheikhou Jawara xam nañu fi ñu jaaroon ak moom ba jox ko bu soobee yàlla dinañ fa jaar ak suñ mag ji bañ jox ko toogu bi incha allahu rabbi jërëjëf yàlla léegi rek ñu ngi fii si kër Alhaji SBC la ñu fekk fi waa GDC ñoom tamit tey ñu gunge ko si nomination bi nuyu nañ ñu laa fay sista tey di am kontante pour wax nga ñëw wax yow yaay kan man maa ngi tudd Omar Mbaye maa taxawaloon candidate GDC aspiring candidate si local election bi ñu génne nii man maa taxawaloon si turu GDC ticket election si génn naka nga ko gisee ndaxte dafa mel ni ne win waaw election yi génne ni nga ko gisee mooy ne soo gisee winu sax turn out bi bokkoon si li nga xam ne dafa po ndax man fi ma dëkkee woon region bi side bi nga xam ne laa dëkkee woon te sama nit ñi foofu leen gën a nekkee soo xoolee lu fa ootiwutoon 1000 vote moo fa ootiw te man gab bi dafa nekkoon only 400 vote te dafa mel ne ñool ñëpp bi ñu génnoon oote kon win daf doon am ndax because man maa ngi soo xoolee man maa ngi am 819 vote so ki nga xam ne mooy winning candidate di independent bi li mu ma winee sax bëriwut waaw tey ñu gis leen ngeen ñëw join the UDP gunge nomination bi loolu naka la amee waaw li mu amee yëpp mooy ñi dañ gis ne taxawuñ fii te nit am naa fu may toll itam da ngay xool sa interest gox doo xool political party doo xool GDC doo xool NPP doo xool UDP dañuy teg place bi ki nga xam ne bi nga ko joxee dina yóbbu réew mi kanam te honorable Sillah dafa yàggoon di liggéeyal nit ñi balaa yàlla di ko may lu moom ndax soo seetloo taxawoon na fi député mu daanu gannaaw bu mu taxawee député mu daanu itam tariwut mu ngi jëflante nit ñi di leen defal lu baax seetu ko sànni lu lii bokkoon si lu gën a tax sax ñi di ko dooleel
lii bu waral na loolu. nga am pour wax seen waa gox parce que gis nañ taayale rek gis nañ lu fa xew élection si li ñu am ko dem ba li withdraw ak yooyu lan nga am pour wax seen waaw li ma am pour wax si waa gox rek mooy tey 500 du dara pourcentage bi la ko joxee du dara tey place da nga koy jox ki nga xam ne boo ko joxee tey dina la sàmm sa alal téel la sa alal waaye bi la joxee xaalis ngir xaalis nga jaar sa place bis dina ñëw di nga réccu ndax umpali léegul élection am na ñu ko defoon waaye tey ñi ngi réccu ne su ma yëgoon du ma def loolu kon léegi ni ñuy def rek mooy ñun ñëpp neen jàppale gars yi ñu jox place bi Alhagie Sillah ndax soo gisee ñu di ko jox mooy lan am nañ yaakaar si moom bu baax suñ ko joxee dina yóbbu gox bi kanam tey di wax ne du waa GDC la ñoo bëgg a jàppale pour Alhagie Sillah ifin ñëpp gox bi yëpp bëgg neen pour jàppale Alhagie Sillah ndax nomination bi yow wane na ko suñu demoon si nomination bi yow wane na ko ndax su ba léegi ñu ngi bàyyi suñu liggéey yëpp ñëw fii nii kon loolu rek wane na loolu. at yi passé yëpp mu nekk di am Saalum di ko jël ak yooyu this time ñu ne waa ñaani ne duñ ko bàyyee waa Saalum. waaw soo gisee at yëpp waa opposant di ko doon jël tey nit ñi den réeroon lu tax den réeroon mooy den amoon yaakaar ne ñool bi leen ko joxee dineen liñ bëgg dineen ko am waaye ba léegi dafa des ndax boo seetloo tey ki nga xam ne moo fa nekkoon dafa taxawoon suñu GDC ñu campagne la ko mu win waaye ba mu paree dafa boycott GDC fële mu dem NPP tey kon suñ gisee keneen koo xam ne leer na bi nga ko joxee place bi danañu sàmm seen alal ji foog naa ñun waa opposant mi sax ñëw neen pour jàppale waa ñaan bi kon loolu rek moo lay wan ne firnde la pour ne change dafa jot si ñaanga bantang woot bi ak ñaan itself jërëjëf. bismillahi rahmaani rahim maa ngi wax ci turu ñaani di wax ci turu Alhaji Dabo nga xam ne mooy constituency chairman te maa di bàyyi ca chairmanam maa taxaw di wax ak yéen maa ngi sant ñëpp njëkk di gërëm ñëpp képp ko xam ne kii jàpp nga ci mbir mi ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm te ñaan yàlla élection bi ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm GDC ci boppam ñu ngi leen a sant ñu ngi leen a gërëm rafet na seen taxawaay jërë ngeen jëf yéen ñëpp ñu ngi leen sant. Ntomo Alhagie SB Sillah mbota ñaani CRR North Kuntaur ila Kansul Kanko. Alhamdulillah ntata aysi mputata je kayrala adon alhamdulillah mbitaje fana wato mi man hakkil fulo soroje kato ngalo nako yin ala kitala benna kayto benna kayto dilanal so wo mo sediyati faydo janni nka futa Kuntaur fang yen acceptance letter dinna wala mo nyinti so to ngalo nako fana mbaso kato ngasatul be ngeti mandela. So ni molta je menaran ko wala fen uta fen de dar danan ko amanda diari so ifan da kila ko kije wala ka fan do kije ko mun kulle kan so menaran ko me nyaabo ila kana ko alhamdulillah de wuluta ñaani le basirin Kuntaur CRR North yo Kuntaur da kantu sa fale loni chante ma changi kalulu sila yo alhamdulillah abe lorin Kuntaur satora fanto bari nsafono folo asi yirwa ko min kijeto fo nga fako ngajele ni Kuntaur da kantu ni nake a yirwa ni be sabateri nabi je fana dawdo yada yo kamala lafita wala lafindi pour ka kafu molma kallo pour ka Kuntaur da kantu chairman yaani ni pour ka je ko ka yirwa nati banko to wala diata ni ka je ko doron ko fo ci wirwa nati no Kuntaur era kansul wala hamondina because ngaje je tumando bato hani wirwa bi ja daw doata wala tinna dal lafita pour ka dunje ka je ko kallo Kuntaur da kansul so min kula bi mi ko wala mi da prashi ora te mi ko ila suru wala kula mi ko sura kola ila fa kulu minata be mi ko komi bes wajibolon bi Kuntaur era kansul Kuntaur tundola safo CRR North tundola bi folo hamme ko ani tula ko min to wolom dioti wo mum banko mo le sula ko le ka to ni tata jibe chato dol fam bije hani kabi kolongole bije
mi ya lon koy ka saba julol la o mun na hame koti ni do fana mbala pour ka futa nyolo sonandi ka bo kunkol to kata marshol to e fi fon fana ni ya doko ise marshol soto nay ka silo soto ni ya lon ka sibono mo le tara bilato kata jaral bilato ka jaral bila fana fenke ka musol ni kewol fana cementu yanni ka don faydo o munna lokun dawalti nka fondi ko ka fondi nyoma sawo sang ka je ko ka nawetan londi jantu so to kamala wol munna sula ko wolti ka musol ni fondi ko fana cementu yande banko ka je ko yiwa ko e futa mo bele sato wala mun na hame ko to wala tin lafta dina bar bito di ko mo sulol te bake anim futa nyomo ila fir fon fanan ka tade bulla bu kasan yo lafta fanan ka skill center soto banko kam because nyaaji be bin chame fo balangar skill center tije so woto lafta dal ka wo fanan sabati ndi puru fondin ko si wala bo nyoto so fondin ko si kadan no je to puru si skill soto puru saji ko si wo fanan sambano biate si ila soto si keno dal alhamdulillah ntamo moleti bambanto ko sifala baki nde ne sanji tan sabani pen do kola nde ka agriculture mi farming center nata da fafata kan tele ki to ngayi wani ne yi waka ka munatin ka fero le ka demandi min soto nga plaw pour asi wuluno asi jino ay fenke bad mbella fela fana ka partner soto bini banko kan fo banko e bantala kadun ko do min kana Kuntaur de kansu woten sambanwala bad lafta ka partnership soto no molo pour ngaje ko yirwani ko ci soto no saji ci yirwa ko keno banko kan so yamira num because sidama manda racing ko jara auto yamira wala jikita ko kare ko alhamdulillah ngam jikita wala baake kadum alala kito kan donga memendi soto e ka wala muta ngaji ko tele lota dibite yala la ma soto ama niyo ko ya ngaji ko mando wato alala kerolam wato le sita ngaji ke donc na wato la sita because ntamo tumira wala ko kundi na wato sira tamo because ngalon ko banko mo len kanu ni wote ite natila ko de pour kallo mi ya lon ko consequence on chame the whole region la oto ntama folji je ngaje ko wato la ngaje ko fantuma do wato ale nyim place wa ay wala ngani yanyi ni ali yakin de fanga solo molle walen kallo because nte ngaji be chame sanji ta woro nyo la fitam fanyola yo bari ka fo finkinte sato nyakilum wala ka mancha amanke wasota amanke ko min fenti bari ko min ka tara kafo min kono faydo kafo min kan lodu la fananje wakati na ka jikinna e ka place wodina so bidini wato fanci ta yaje ko to nyalo nimo leanyini min ko membe ko kawsu konata nyol na kulan ko manyol bubu sane nyol ani janko sise nyol amanke fanan mon nyanna sota bar alalen ta harje bari fanan advantage min sota wala min ko kabo sami fo balangal ntelota dawdandi ben lonnale nga yirwa ko ke hanabe kala wodo hanabe kala kin ngaki gele so wayatin ngalon ko simandu bar wala na banko mo yajibe be opa advantage sota la ning ntelota upon orders yo bari wol mi fana ma sota manke ele barkanta ta manke le kejo yati alale mi harjala adu ngalon ko fana molbe bulle kadun momandi lota ya imaso yalna la katanya nyandi 2 to 3 votes ko be komal oto ngol fana temple ngejay biring yentata be ani unanimously agree ka ko de rally behind you alhamdulillah ngaji ko obe kelanya pluslet because in statistic form the council election only ngaji ko NPP ni NRP ile total votes ni aye UDP ani GDC ani independent down 465 votes la but near other candidates ta kapuje abitale panambe dana for almost 2000 votes so ngaji ko wotabe kelanya a pluslet because ibajela ko wala vote be kafula ma dum ayegele ben bilatu ina tele with full force adu ngaje fanan ko nyin tundo be GDC candidate ma lo so what wodo do bi jeto mi karanta ba woti UDP ma loje GDC la lotaje aganyata so keta kudoti ngaji ko ni la kafu nyoma be kala nya pluslet
katu ñin siara nord be GDC malu chairmanship la woto ngaji ke mbe min falane carte fayla tundole wala min ko bi ngaji ko nomination o betata mo siata yo bari la fata min na wolon vote lafta carte ke so la so femfendi bi register ta jang ele support hani man ta campaign hani man fenke ele carte ke so lafta wala pour carte na yana ibe dawde na carte fay pour ntanga gagner so mbe wala fo kan carte fay lal be birin kombo fo hani tubabu du Gambia jang ibe carte fay be dawde ni adun carte ke so be bul ele vote kum matal because ni ta ay tabi ta carte to ya fo konte be na carte ke so min kelan telbe alaji gagner do fana wonya ibaje ko ni o kede don iba mutala hopefully ka ko woton tele nga kadi gagner so mbe carte na carte fay lal be fenkela birin same fo balanga yana carte fay wala kum mata dun lafita wala la pour yirwa ko ne la bunda dal adun wala tin lafita dal benna mol yamar la femfendinga birin sito bang fo pati to bang be na carte fay ta ala silay pour yirwa so to bang ko ka ngal yamar wala alhamdulillah kal tentu ka jay kaje ko alhamdulillah Gambia TV talent alnatal kafutama yo adum media powerful ta bakel so woto ngal tentu nga jay nga banko mo tentu ke jay femfendi yala wato ta kana nin campaign nin nomination bari surtout alsel bi nga ji ko mando bato dol manje dol mallon ku jama ka ke media to dol manje dol mallon bari tele nabe kuma ala baki ala kuma da kata be kala ko dol sinto moy famatanna nyenje TV to yenge dawdi ba okay ala silalom so be another week penkelala dum ni wo yaaje o ba falala malon ko ala jilo bari yal ala jilo ba falala friend ba falala nebo ba falala relative ko he ngami je ngasutele oto alkato fay so kuma ta je bake memo be tentu lay tenkuni sabarota ngaje ko teleta mu bankoti ngaje ko teleta mu regionoti motinale jankani regiono daran tele ba dala so memo be dan la yana femfen mu siara no donti yana ina denga banko da man bila so to ngani banko leje pour kaje ko yiwa ina ni banko ko siara no atelem dulati mi alon ko be fente yadi mbake so on teleftale mole kafu ngaji ko jayi wa mole fen soto moye balu ku nyima soto ye tontu ngaji ngalte fanan tontu ngaji ala baraka ba ndela mo karanke tenati tankon kunda mbal konton na mbal jayla ngal tentu walla bake alla najan kana ni programme de la jam nse wota bake alaji konda alaji Sillah nse wota bake ala lola nyani banko kanjang Kuntaur area council mol fundita anyama mari men kumayata wala mo kata kesoti kata keso kumayata bake mboji na dunia mol bulu kabo sami kada fu balangari mbaji na banko mol bebulu anan tubabu dun kolu mbe tubabu dun kolu koma ngambulo lo tubabu dun koli yake ala yemma ko na campaign o kunyato nse wota bake nde Kuntaur jang mfamata jang faydo asa gitansi bari mbuka campaign ka bari bi nata campaign wala nata nomination auto Alhagie Sillah hanning amanke politikoti ndo malam abama mum bigi konontolati so walatina lota koma adu ngajelo ko Alhagie Sillah njikita nyinna ko ni ala tambini nyin kalsulo fafani be bankunka ishido ko ke anyama wala inseo ala barka ala barka ala barka. Okay, thank you. Wol ala barke bake ngal tentu ngal je garon ko dalta ka ke nyame Gambian Talents TV kata hadulal belto all over the nation bidun nata siarar notle kan ñun nomination o mabe nomination o min kete Alhagie SB Sillah la nomination oti men lota UDP ticket to la
kam abe loring Kuntaur la area council le chairmanship yala bi nak atata nomination nak ngajale ko GDC kafuta gayol ma kafu jama bulate normale mol ya dandang for IEC makati ntayta lamin koton tata makati IEC kabri mol tata jedam Amadou Sane nga tara jele me yalon ko atala dandang pour aning ay yala kaytol submit men keta nomination kaytol ti ay janim be bola jefang be futala ay yala accepten letter sotalale pour ase lono asala campaign de tino pour ka chairman sipia nyini jang CRR not tundoto women kata kukuma ya baleti aliya kumo moyle ala manifesto moyle ay lefta minkele alafta jang ma ko ele alafta ala mol ma ko ele mbal tentu la mbal jele do ronga ramtulay gay wala bedum CRR not aning lamin sise ning jalika wala bedum jang dorong nga mba dandila jang dorong fo watu do aliya bula gamben sales no ma don ko ku membe ku kerim banko to dorong mba nati yare ala baraka ku yoddu sa xat te quality jas na ñoo yor seen cumbukaay tur day uyu borom jas na pire sa ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jas na your number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garmi yi ndaxte quality jas na amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality jas na amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jas na ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi make up artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay make up product yu quality waxu leen léegi nii foofu sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jas na si 250 01 24 ak quality jas na taaral sa bopp taaral sa néeg waaye bégal sa alaaji aas borom ciseau ak abakati ciseau kenn du leen tollare Habib Couture nag moom mooy borom ciseau bu doore bi xoolal leen ma sansa yi rafet yi dama ne ñaw ca dog ba ana jigéen ñi est-ce que xam ngeen ne Habib Couture moom mooy seen xarit ndaxte bu leen duggee si biir bitigam bi mun leen amal bépp bagage bi ngeen soxla pour mottali seen sansa bi dama ne Habib moom rek moo leen naa jaay piis ñawal leen ko si ñaw bu rafet ñaw bu toog ñaw bu baax waaye tegal leen si poos daala ak ay takkaay yu amul fenn ana góor ñi waaye alaaji aasi kenn du leen bàyyi gannaaw Habib Couture daf leen di ñawal xaftaan yu rafet te li ci gën a neex mooy Habib Couture day ñaw ñawi mag ak ñawi xale korite ren jii Habib Couture borom ciseau bu doore bi lépp lum dogut ñaw ba des na kon nag daw leen léegi nii dem seeti Habib Couture foofa sa marché Talinding bi wala ngeen jokkoo ak moom si 736 4561 736 4561 wala ngeen oo ko si 349 2198 349 2198 ak Habib Couture kuy dóora man kuy saaga waaye borom ciseau bu doore bi ana ñu bëgg lu baax ana ñu xam lu baax te it di ko wóor saa su ne dama ne joxati leen ma seeni noppa maam góor mi nga xam ne xale bu ndaw mun dog te it di ko def su la xoolee rek jëb la ne la lii ngay sol kon nag maam góor moo amee seeni yére moo amee seeni piis moo amee loo leen xalaat si wàllum ñaw du bu góor du bu jigéen du bu mag du bu ndaw loo mun a xalaat maam góor ñawal la ko ba pare nag on time kooku nag di maam góor fu mu ne foofu sa Latrikunda Jaaman tali bu ees bi foofu la nekk si Johnson Kunda ko laajte ki nga xam ne mooy dimbalante di maam góor mu won la place bi kon nag ndaw Kunda ñoo ko yor ndaw Kunda ñooy def ak yéen ba mu baax mun ngeen a call maam góor si 98 111 91
mbete yit 79 111 81 mbete yit 342 9951 maam góor rek si dok doyit bay des